কনফার্ম করবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে স্যার। আচ্ছা, আজকে আমাদের তিনজন স্পিকার আছেন। প্রথম স্পিকার প্রফেসর বিবেকানন্দ মন্ডল, দ্বিতীয় স্পিকার অনুশ্রী দাস, সোশিওলজি ডিপার্টমেন্টের গবেষিকা, আর তৃতীয় স্পিকার সৌম্য চ্যাটার্জি, আমাদের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের গবেষক। প্রফেসর বিবেকানন্দ মন্ডলের প্রেজেন্টেশন বা লেকচার দিয়ে আজকের সিরিজ শুরু হবে, আজকের প্রোগ্রামটা শুরু হবে। তো আমি স্যারকে রিকোয়েস্ট করছি, স্যার আপনার প্রেজেন্টেশন প্রিপেয়ার করুন। প্রফেসর বিবেকানন্দ মন্ডল এখন আমাদের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রধান রয়েছেন এবং তিনি এক্স ডিন। আমাদের আজকে এটা খুব আনন্দের সাথে জানাই যে এই যে লেকচার সিরিজ গত বছর স্যারের হাত দিয়ে শুরু হয়েছিল, আজকে দ্বিতীয় বর্ষে রয়েছে আমাদের এই লেকচার সিরিজ। এবং এইবারও এনভায়রনমেন্ট ডে সেলিব্রেশনের যে কমিটি, স্যার তার জয়েন্ট কনভেনার। আমি আশা করব আরো আমাদের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা জয়েন করবেন এবং স্যারের এই লেকচার তারা উপভোগ করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। স্যার আপনি শুরু করুন। Okay, thank you. So thank you for your nice introduction. আমি শুরু করছি। সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। আমার টপিক আমি একটু শেয়ার করে নিই স্লাইডটা। ওকে, সো yes. দেখা যাচ্ছে না? হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। ওকে, সো সকলকে শুভ সন্ধ্যা, গুড ইভিনিং। আজকের টপিক আমার যেটা প্রেজেন্টেশন সেটা হচ্ছে the Xenobiotics. Thank you for introducing me and giving me the opportunity to say something in front of you, just to create some discussion on that the environmental crisis, the challenges and the possible mitigations. So that's why I have selected the topic that is xenobiotics in and around us, a great concern on the plant and animal health and their mitigation strategies. So this topic usually concerns with that our man-made the pollutant we are just adding to the environment, and what will be that future? What will be the consequences if it is not being properly addressed? Then so let's see some. I will be sharing some cartoon-like slides to you. Don't think that is so much serious. Just try to be sensible and also think what could be the future if it is not being addressed, if it is not being attentive today for the next generation, for the subsequent generation. And majority of the cases, the slides I am just projecting you or showing you is a literature support from that web, little bit of from my research. So the topic is xenobiotics. The xenobiotics, as per the terminology, it is basically chemical substances, okay, that are foreign to an organism's biological system and are not part of its normal metabolism. So that means, এই chemicals গুলো আমাদের organism কখনো experienced হয়নি. Somehow we have created, somehow we have synthesized by or some processed by some other chemicals, and we are trying to administer to be a part of our daily livelihood. It could be your medicine, it could be the agricultural inputs, it could be anything, just like a personal gadgets. So as a consequence of this, the body is not accustomed, body is not aware of those molecules to be how to handle with these. So as a consequence, that body is getting more toxicated, because neither it can be
disposed of from the body. Sometimes it's getting accumulated, sometimes it's getting deposited, and collectively it's creating some harm to the system, enter the body system. And frequently that's why we are just visiting to that doctors, and doctors are quite puzzling how and what could be the factors of that. Okay, so let's see how we are just encroached or engulfed these type of molecules into our systems. So I'll be just recalling you back since the time of our origin. So this is basically the origin of human organisms. You see the photographs. So these are basically ape and yes. স্যার সরি কি ইন্টারাপ্ট করছি, বলছি স্লাইড ও আপনি কি স্লাইড চেঞ্জ করছেন? আমি একটি স্লাইড চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি না। এইবার হয়েছে, তাই কি? হ্যাঁ এইবার দেখতে পেলাম। বাকিরা আমার কাছে তো ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি রয়েছে। ইজ ইট ওকে? আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন সবাই? তো বাকিরা একটু কনফার্ম করবেন স্যারের স্লাইড কি চেঞ্জ হচ্ছিল, আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন? দেখা যাচ্ছে না স্লাইড, দেখা যাচ্ছে না স্লাইড। ওকে, ও স্লাইড শেয়ারিংটা আপনি কি স্লাইড না স্লাইড দেখা যাচ্ছিল, আমি বলছি স্লাইড চেঞ্জ হচ্ছিল না, আপনি কি স্লাইডটা শো করেছিলেন? হ্যাঁ স্লাইড শেয়ার করেছিলাম, আবার সেটা হয়তো ওকে 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 এখন দেখা যাচ্ছে, এখন দেখা যাচ্ছে তাই তো? হ্যাঁ কিন্তু স্লাইড শো মোডে নেই। করেছি, শোনা দেখা যাচ্ছে না? হ্যালো, না না এটা আমি চেক করি। ও স্টপ প্রেজেন্টিং না, শেয়ারিং মোডটা রয়েছে, তাহলে কি দেখা যাচ্ছে না? এবার স্লাইড দেখা যাচ্ছে, স্লাইড দেখা যাচ্ছে, নড়ছে না। এবার নড়ছে, ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা আমি তাহলে যদি ফুল স্ক্রিন মোড করি দেখি দেখি কি হচ্ছে। চেঞ্জ হয়েছে? চেঞ্জ হচ্ছে না, ফুল স্ক্রিন আসেনি। না চেঞ্জ হয়নি। ওকে, এবার তাহলে ফুল স্ক্রিন হতে অ্যালাউ করছে না মেবি। না এখনো চেঞ্জ হয়নি। আপনার এবার এইবার চেঞ্জ হয়েছে। হ্যাঁ আপনি এটাকে বড় করেছেন একটু সাইজে, আমার মনে হচ্ছে তাই। সামহাউ আমরা এই মোডে নেব, ফুল স্লাইডস শোয়িং হয়তো নিচ্ছে না কোনো কারণের জন্য। হতে পারে আমি পুরোটা প্রজেক্ট করছি না, আশা করি এটা দেখতে পাবেন। সো দিস ইজ বেসিক্যালি আ স্লাইড ফর আওয়ার শোয়িং দ্যাট হাউ উই আর ইভলভিং অ্যান্ড উই আর স্টিল টুডে ইভলভিং। ওকে, সো নিচের একটা ছবি দিয়ে দেখিয়েছি যে আমাদের যে, কারণ আলটিমেটাম ইজ দ্যাট যে আমাদের এই কনসাসনেস, অ্যাওয়ারনেস, এভরিথিং ইজ কামিং ফ্রম আওয়ার দিস দ্য ব্রেন পার্ট। সেই জন্য আমি এই ছবি দুটোকে ফোকাস করার চেষ্টা করেছি। ইউ সি, যদি জাস্ট বাঁ দিকে যে ছবিটা আমি যেখানে প্রজেক্ট আউট করছি, হিউম্যান স্কেলিটন হ্যাভিং দ্য হাইয়েস্ট ওয়েটেজ ইন কম্পেয়ার টু দ্য চিম্পাঞ্জিজ, orangutans and macaw. Okay, so as per our concept, as per our bhavna, je we will be more conscious, we will be more aware, we will be more sensible for all the living entities, but we are not. That's why that is a crisis issue and we are facing today. So এটা যদি একটা ডমিনেন্স হিস্ট্রি আমরা যদি ছোট করে কাম ব্যাক করি, তাহলে দেখা যাচ্ছে কি না, ইটস লেস দেন 1 million years the homo sapiens are dominating. Homo sapiens are encroaching the entire this atmosphere or that your entire biosphere as per their need, as per their requirement. So এর আগের যদি জেনারেশনস দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে কিনা সেই অর্থে কিন্তু এনভায়রনমেন্টের কনসাসনেস, অ্যাওয়ারনেস, ইটস ভেরি রিসেন্ট টার্মিনোলজি। We are just nurturing, we are just discussing day by day, because the situation is so critical that we have to think, we have to decide right now. Otherwise, there will be a big catastrophic damage to the entire this population, into the civilization. So that is the big concern. Now, as per the concept, we are the human or humaning, having all these sort of inputs that are coming from the different similar animals or the same, like emotions, like culture, like self-awareness, like this
counting, complex communication, all these things are the behavioral or the neuromotor parameters are coming or are addressing to the human mind. So it should be that we should be more sensible because we have, by virtue of the neurons, by the higher evolved parameters, we should be. But if we see, we are shifting. So we are getting detached from that our the neighbors, the animals we are growing, and this is a big concern to that non-human individuals or the non-human these organisms around us. The chimpanzees, I just added this type of slide. এটা দিয়েছি সবাইকে just মানে feel করার জন্য যে they are quite very much puzzling what the human beings are doing today. They try to invade in the form of this hunting, and they are creating some problems that is not at all the accommodating or synchronizing with the other animal behavior. So day by day we are getting, that's why the large portion of the we are getting detached from the other animals in all in terms of socioeconomic, in terms of emotional attachment, because of the dominance parameter. What we are having, we have biological dominance, we have ecological dominance, and we are influencing all those the living entities in and around us. আমাদের আশপাশে যেগুলো রয়েছে প্রত্যেককে আমরা তাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করছি এনিওয়ে। তাকে বলা হয় at hook and cook method. We are just inducing someone to be domesticated, to obey the rules and norms, and only just to fulfill that our demands. So we are shifting from a very nature-based associations to a very much evolved towards that urbanization, towards the industrialization, without considering the ecosystem, the environment, all these parameters. So these evolutions is really a thought-provoking parameter. One author that quoted that terminology, the domination of nature leads to the domination of human nature. So we are just trying to dominating the entire this biosphere. Now, as per that our previous read we should be sensible for all the habitat. We should be all sensible for the livelihood of all the living organisms, because we have the capacity in our brain, but somehow due to some neuronal lack of awareness, maybe we are getting detached. So we are causing that many of the species to get vanished day by day, and because of that we have devastated their habitat. So assume that this is a naturally grown forest, and as per our need we want to encroach this forest for our commercialization, for our industrialization, or for our domestic purposes. What we are happening here, just we have some latest gadgets to destroy it within days, and we transform the entire this type of life forms to a homeless environment. So what will be the fate of the other animals? What could be that? So day by day we are just shifting because of our dominance without having any consciousness, and many of the species are getting vanished unnoticedly, because we are allowing them to be homeless, we are allowing them to be foodless, and just to fulfill our demand. So somehow we are spreading, we are dominating across the globe, across that entire these land masses. So what are the current situation? We have that ego. The factors of the dominance is coming from an ego, not as an eco. As a part of the eco, it should be a accompanying component in the ecosystem. But we have developed as a most dominating one, most privileged one, and we are at the top of that canopy, or at the top of that this type of pyramid, species pyramid, to fulfill our demand or need. So it's a human nature to realize the worth and value of what was, only when it is lost. Now we are just shouting, we are focusing, what could be the situation, because we have shifted our parent strategies quite long back, and to fulfill now, if you just go to that the understanding,
with the course of evolution, the human brain has shrunk in size. Okay, so our big brains have shrunk. Now, with the shrinkage of the brain size, it is not the factor, but we have also just to close our eyes to fulfill the demand, fulfill or to be responsible for the societal need, to be responsible for the environmental parameters, and also the family and the livelihood responsibility. I will show you how these three important parameters unknowingly we have altered, shifted to such a vulnerable, to a dangerous situation. So let's see another quotations. In our enthusiasm to dominate nature and to provide and produce more material goods, good goods we have transformed means into its end. So we are trying to exhaust almost all the materials around us just to have a more amounts of the materials, sophisticated materials for our livelihood. So at this today's reality, we are facing some challenges. So these are the challenges like food security. It should have that quantity level, it should have the quality level, because the population size, the human population size, the heterotropic dependency is such a high, so it requires a high quantity as well as the good quality to fulfill or to meet our requirement. The second is that agricultural productivity. Third is the pharmaceuticals, that is to combat that infectious and lifestyle associated diseases, that environmental fouling, just to, and that is creating the waste and the garbages, the toxicity of the agriculture and the household residues, and also the energy, because we are developing some new technologies that are energy dependent, that are claiming more amounts of energy for their just functioning, to make them functioning. So we are just claiming the government to provide all these things in sufficient way. Otherwise, the government will be under the critical situation. And it is horrifying that we have to fight our own government to save the environment in which we are belonging. আমরা যে পরিবেশে বসবাস করছি, আমরা গভর্নমেন্টকে দায়িত্ব দিচ্ছি যে তুমি এটাকে সংশোধন করে দাও, তুমি একটা পরিবর্তন করে দাও, without changing ourselves. So that is the horrifying situation we are just running today. So as we know, the Sustainable Development Goals, internationally, this is the quorum, that is a body that fulfills, that are pushing some criteria to be met by subsequent time. So this SDG, by 2030, the India will have 7 megacities with the population size over 10 million. 13% of the urban household do not have the sanitation toilet. 62 million tons per annum waste generated in cities. And all these things, I'm not going on reading, so you go through. So, and this by 2030, this is not so far, this is 2025, and just after 5 years, we are just approaching to fulfill all these parameters as per the SDG. That means 6 out of the 10 people will have life in the cities, and they will produce such a huge amount of the garbages, the domestic livelihood, they will claim for the more medicines, more food, and without having any realization where it will come from or where to dispose of. So this is the situation. These are again the same, the extension of that part, that approximately 820 million, 1 in 9 people will be undernourished. If that population size grows in such a way, if we do not have any, we are adding more xenobiotics or this type of synthetic materials, then that global food productions, that your infant, 80% of that infants and the young children will not get the minimum dietary requirements, because we are shifting the lands to a more productive industrial land, or say for your household livelihood spaces. So this is our situation, the crisis we are claiming to the government that are to be met by 2030. So as a consequence of these SDG targets, we have to fulfill, otherwise we will be undernourished, we will be understarved, or we will have some disease conditions. So this much of xenobiotic, the synthetic, because we are depending on the industrialized products, more industrialized products for the agriculture, for our
daily livelihood for our the drug and the other materials, and we are producing more and more amount of the xenobiotics that are being directly or indirectly being dumped to the environment and causing a big junk to the system. So these xenobiotics basically will cause toxicity. It has mutagenicity, it has teratogenicity, and ultimately it is coming to that our water system. You see, the water is such a phase that moves from one place to another place, carrying all these sort of xenobiotic materials. So whenever we are exposed to this sort of your contaminated water, we are getting exposed to the xenobiotics, knowingly or unknowingly. So the xenobiotics in the water systems is coming from your pharmaceuticals, the personal care products, that is illicit drugs, industrial products, nuclear waste compounds, and many of the compounds coming from our daily livelihood. So this is basically one example of an xenobiotic material we have developed by industrial processes, and that is the plastic. So directly or indirectly, you have created the dragon of the xenobiotics, and this is approaching or encroaching our livelihood, and that is the big challenge. You see, these xenobiotics, as we know, are non-biodegradable, so they are getting accumulated. They are getting this pile up in and around our household or our working places, playgrounds, everywhere. So creating all those factors for our the sustainable crisis. Now, if you just compare how much we are just using per capita per head, India is comparatively much more less than the developed one. This is one statistical value. So North America, West Europe, and India, that the scale value is this. So comparatively we are less. Still we are facing such a huge burden of this type of plastic like xenobiotic material. So if that scale value is like such a high, like the North America or Europe, what could be the situation for us? Imagine it. So at right now situation, as per that previous slide or the comparative graph, the situation of the dumping grounds is limiting day by day, limiting nowhere we are founding to where we can dispose our the xenobiotic products like plastic material. We are also producing some pesticides, some fertilizers that are also xenobiotic industrially produced, and we are applying to the agriculture fields, to the fruits, to the orchards, and these sort of chemicals are directly or indirectly are coming to our food system, our digestive system. So today's pesticide is one of the major concern whether we should consume this type of green vegetables, the fruits like this or not, because they are having persistence in the nature. They are getting accumulated in the nature. This is our the industrial effluent we are just releasing, and these are coming to that our aquatic system, maybe in the ponds, maybe the rivers, maybe in the oceans. So huge amount of xenobiotic materials are being dumped day by day without any processing, without any environmental this controlling parameter. So our livelihood is under this risk. You see, a drainage system which is having highly contaminated with that our waste material, and where that we are living, we are just taking the water for our bathing purposes, for the clothes and garment cleaning purposes, and we have to accommodate ourselves in this situation because there is no space to host us, to hold us. So the xenobiotics or anthropogenics are in a vicious cycle. You see that they are just percolating our groundwater resources, and whether you are living in a multi-story building or your slum dwelling people, your water is highly contaminated, is highly contagious with that type of xenobiotic material. So that drinking water, this your that is your washing materials, all these things are having a huge amount of that your the xenobiotic contamination. So this is a big concern. It's a deep concern how we can get eradicated or get some little bit of escaping from such a critical situation. So if you just look at those
if we just ignore this parameter, আমরা যদি বলি এই জেনোবায়োটিক্সটা আজকের দিনে অতটা গুরুত্ব, বিকজ উই ক্যানট সি ইট, চোখে তো ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না, এদিকে মলিকুলস গুলোকে তো দেখা যায়নি হবে। সো ইফ ইউ জাস্ট লিভ ইট as unattended, so what will be the consequences? Let's see this thing. So this plastic material, this type of xenobiotic materials are having a huge amount of carcinogenic material. One of the examples are dioxins, that is a bisphenol A, styrene trimer. All these are highly soluble, and you see that is this congenital diseases, that is inborn diseases, are increasing day by day. The hospitals, if you just see the record of the hospitals regarding these sort of your abnormalities of the inborn babies or the newborn babies, the frequency has few times higher than the 50 years back, you say 100 years back. So such an alarming situation we are running today. And you see these plastic, the xenobiotic materials, we cannot escape out. This is present in our milk, in pork, or in your meat pork sources, in your egg sources, in your water everywhere. Even it is deposited in the sediment of the lakes, rivers, and also the ponds. So our fish product, our this type of this your river bound, your the pond bound products are also getting accumulating this type of toxic material. Now we have our fascination to have this type of this ready-made food preparation for the newborn babies, and most of the cases we use the plastic container, which is as a feeding bottle. So this feeding bottle basically made up of the plastics, and this plastic is highly carrying that your one of the toxicant that is called the bisphenol A. So polycarbonate or bisphenol A is a co-additive part with the plastic material, and whenever just feeding your newborn, you are adding this type of toxic chemicals what we are producing today to your newborn babies. So such a vulnerable situation, knowingly or unknowingly, we are offering to the newborn for whom we have just take the responsibility for the next generation. Is not it? So that is the concern. You see that these type of materials are getting accumulated, and our future, this type of underground fruits or the vegetables will have such a high amount of this type of xenobiotics like microplastics, that whether we are just crunching on a sandwich or just having a crunch on the plastics is a concern. It's a really concern. And it's a BBC coverage. You see the picture. So they are focusing that our future sandwich having this type of underground plant tissues or the plant organ will have a higher quantity of this type of xenobiotic material that is quite beyond our permissible limit. And this is our also the delicacies to have, our fascination to have our this disposable tea bags. It's also contain huge amount of the microplastics. So I'm not going because Dr. Sarkar already projected a very good lecture, excellent lecture on the microplastic. So this is getting accumulated in our defense, and not only they are getting accumulated, they are interfering all those are developmental programs. Out of these, this is your acetylcholine esterase. You see, this is called the neurotransmitter signal. That means that the chemicals between the two neuron junctions, that is called the acetylcholine esterase, and they are mimicking the signal, the transfer between these two neurons. That means if you have a more amount of exposure of this type of chemicals, our future neurological disorder, the time of lapse for the sensitizing any signal will be much more delayed or will be lost also. So these are the big concern. They are also getting available in our intestine. So plastic like materials like xenobiotic materials, many of these materials are available in our intestine. This is a picture of an aquatic animal, and we are getting this type of microplastic. This is PE microplastics. These are all microplastics localized in the intestinal mucus layering. So they are also getting accumulated in the liver, in the kidneys of those. So have you checked your intestine? Have you scanned your intestine to have whether it is contaminated with the plastic, or how much plastics or xenobiotic loads your intestine right now is carrying? So let's make it an imagination, or just do a test on that part so that we can have a
better understanding on those xenobiotic influences, how much we have right now. Sorry, there is a chaos. Okay, so again, there is a need to create our awareness so that we all together can minimize those type of exposure. Another big concern is the pesticide, as a projected you. Right now, we are using thousand numbers of pesticides for our agriculture purposes, for our domestic purposes, to maintain this insect free or the pesticide free. And that includes the herbicide, fungicide, insecticide, arachidicide, nematicide, many more things. So these are our vulnerable chemicals exposure. You see, these are some chemicals I have mentioned here. So these are the major categories of the pesticide we are using today. Out of that, these are the very common DDTs, that is your BHCs, as we know. This is basically the insecticide we are using. And if you just look at this situation, this type of chemicals, pesticides are having this is WHO classification. They are extremely hazardous or highly hazardous or moderately hazardous. So this type of hazardous material we are adding to this agriculture system, to our livelihood system, and directly or indirectly that is coming to our body system. So day by day we are increasing this type of opportunity to be, and as a consequence of this, they are getting accumulated. This is a graph showing the parameter, how much we have a fascination right now today regarding or towards the synthetic pesticide versus biopesticide. You see, the synthetic pesticide is always heavier, few times heavier than the biopesticide we are discovering today, because of the maybe higher cost, maybe the low abundance or low availability or low market potentials. And the people are still today we are also using today the synthetic pesticides without having any awareness, zero awareness towards that. So we are adding. Now, as per the government rules, environmental protection agencies, they have withdrawn many more of these type of pesticides because of the extremely this toxicity or the carcinogenicity or this type of parameters. But still, if you just go and visit the market, they are available today. That means somehow this type of this unfair business is running with ignoring the consciousness. That's why we have projected out the brain capacity, because we need something, a vested interest, to be fulfilled by only the individual one, without having any concern for the society, without having any concern for the environment. We are chasing for that type of material. So these are the permissible, these are the residual limits we are available in the food. You see, this is our entire group having that your maximum residue limit is this. The seed is having the highest one. So whether we should consume the pulses, all these sort of pulses as a safe food or not, it is becoming a concern because of the synthetic pesticides you are applying for our agriculture practices. You see, this is a comparative accounts of our pesticide use in between India and the worldwide. Okay, so we are comparatively less using than overall the comparison. More we are focusing on our insecticide, but others nation, that is developed nation, more focusing on the herbicide, and these are highly devastating, highly accumulating to the environmental system. So this is basically a comparative account. So our food basically is under risk of this sort of scare, this is danger mark. Whether it is a safe, there is a saying that one apple per day can make you or can keep you away from doctors. Now that is a question, because of our unfair uses of this pesticide, whether this apple could save you or could make you prone or risk you in future, that is our. So those are having the fascination toward the soft drinks. Let's have a look at this part. So Indian soft drinks basically having a huge amount of pesticide residue. So before claiming for the soft drinks, let's rethink for these type of estimated values, whether you are taking a pure these soft drinks for your refreshment, or you are posing your body system to be contaminated more with your pesticide residues through the soft drinks. So people
we are just having a gossip. We are just looking for the society. Yes, there is a pesticide in and around the food. We are having that. What to do? We don't have any options to do. So you see, there are some beautiful literature that we are adding some pesticides, some fertilizer like Metridium, and that is causing the mutations on that our agriculture crop, like say onion, allium cepa. This pesticide is causing a devastation on their cellular behavior, chromosomal aberration, commonly called chromosomal aberration. So we are expecting to produce say few tons of that our onions per hectare of land. But this crop is not at all safe at that situation because we are added so many of the pesticide that are just just pruning their cellular division, the growth behavior in such a vulnerable way. So this is the basically the chromosomal changes are happening. The chromosomes become sticky. That means cell divisions are there, but the chromosomes are able to separate into two daughter cells for the normal growth and behavior. So this type of genotoxic atrazines or this type of diurons are all these are causing the underground sections. One beautiful observation found on that, the people, those are farmers, those are exposed to the pesticides, they are suffering from our non-Hodgkin lymphoma. This basically lymphoma is basically cancer to the immune system. You see, we are stable, we are just healthy because of the beautiful immune system we have. So if we are having a compromised immune system due to that our exposure to the chemical or pesticides, what will the situation? The recurrence of the sufferance will be more. The consultation to the doctors will be more. And the cost and the burden of such disease will be such a high beyond the affordability of the family life. So you see, there is a trend. One few years back, before at the time of our Green Revolution, the Punjab, the Haryanas, they raised their agriculture productivity in such a high that these areas has been claimed the most dominating agriculture field they are producing. They are providing the food to that our Indian civilizations. But now the situation, the concern is just opposite one. The majority of the farmer people, the families are suffering from a cancer, and there is a train that is passing from that our Punjab, Amritsar to that our this Chennai, Tata, this cancer research institution. And this train is basically colloquially termed as the cancer train, because more than 60%, more than 80% people boarding on the train or the traveling this train are the cancer patient. And this cancer exposure because of their pesticides they have applied to the soil for the better productivity, better agriculture benefit. So this is the concern. Now we are using some anti-cancer drug and we are disposing here and there. These are also the concern. These pesticides, these type of drugs also having a negative impact. They are also causing the chromosomal aberrations into this. So this is one of that important picture. This is a healthy, untreated one. And you see that exposed, this cancer drug exposed, that the drug used for the human diseases is also becoming cancerous. It's also becoming a threat to the plant life. So that is our concern. We cannot spare ourselves without having the plant health maintained properly. So these are the basically pesticides we are applying. And one question I have raised from here. Before we usually go to the market, we usually travel or go to the market and ask, give me one packet of DDT or one packet of BHC. So claiming this sort of packet, have you think what is the composition of this type of packet? What is the nature of these molecules, or what are the consistency parameter, or how much impactful to the environment? We have not. So we are blindly mimicking, we are blindly applying those chemicals, these xenobiotic chemicals for our benefit right now, but that is having a multitude of negative impact. You see, these are all, you see, those are the biological students can understand. They are basically mimicking the
DNA transcription, DNA methylation. That means we are having less amount of cell division, we are having less amount of cellular repair mechanism to make us viable, to make us healthy, or to raise our defense mechanism against the diseases. So this is the situation. Now, these atrazine-like molecules, you see, can survive 22 years in the soil environment. Such a long lifespan it can have. Can you imagine this thing? So one type of exposure can lead to this. Not only that, one experiment on the animal system, that is aquatic animal system like crayfish, shows that these type of materials are being accumulated into their livers, into the kidneys, and also their brain system, and they are causing their normal or imposing their normal behavior. So again, that is the issues of the awareness, and we have to think for. We have to be serious, much more serious than before using this. The next part is our fascination for that the livelihood, that the stylish livelihood. That means the dyes we are using for our food colorant, for our garments, or that your the body, these tattoos is also a big concern. Let's see the things. This is a basically molecule dye that can absorb certain wavelength of light and also can emit certain wavelength of light. That's why you can see these molecules as so colorful. And almost all this type of color, these dyes are synthetic in nature. The common names is basically acid dyes, azo dyes, basic dyes, and many of the modern dyes, they are being used. See, this is our the fascination. We have a fascination to make our that normal, this blacks, this hair to be a more colorful, maybe an orange, maybe and any of these. Our garments need to be properly stained. This food should be properly colored, and all these things are the synthetic one. The xenobiotic dyes we are adding day by day for our own fascinations. So this is our concern. This is our concern because we can say that a food without any color is not marketized, will not be marketized, will not be accepted by the consumers. So basically we are eating the food not by our appetite, but it's by our eyes. If it is the more colorful, then our appetite increases for to have this type of colorful food, for that our to fulfill our dream and desires. So that is our conscience. The consequence is this type of colorant is basically having liver toxicity, mitochondrial dysfunction, eczema, memory loss, many of the parameters. These are all coming from our synthetic artificial food dyes added to our system. So we have ignored those biologically available colorant because these are maybe a little bit costlier, may have less color intensity than that synthetic dye, and we have just having a more fascination to the colorful food. That's why there is an issue. So again, this section also needs an awareness. Otherwise, our food system, our body system will be a garbage box for those synthetic pesticide fertilizers. This is another important section I want to cover as a part of the xenobiotic study. That is our personal care products. What does it mean by personal care product? Means these are the cosmetics we are using today. So these cosmetics are again the synthetic one, most of the cases, and they are persistent one. You see, these are the very common part of this personal care products like your diclofenac, this mask, this carbamidazoles, and all these things are day by day we are using as our body ointments, as our face makeups, as our the skin tan components, and we are adding this sort of your underutilized or excess utilized material to the environment. So these are the xenobiotics we are adding as our part of the fascinations for our and you see that FDA, as we know, FDA is a federal this Food and Drug Administration that generally restricts that these molecules to be considered whether it is safe or not. They do not consider these cosmetics products as a toxicant to the system. As per the definitions of the FDA, these cosmetics products
and other ingredients are not their consideration to be approved by the FDA, and that is our the concern. So these personal care products are passing the administrative approval without having any properly checked. The consequence of this, you see, one study shows that in a Brazilian guitar fish, that these cosmetic care products can be transferred from the mother to your offspring without having any exposure. So they did an experiment, one group of scientists, they did an experiment with a mother exposed to that personal care products with a normal or admissible doses, and they found they grow their baby in a freshwater system. They found that these newborn babies of those guitar fish also having high amount of personal care products in their liver system, in their gut system, and also the brain system. So that is the concern. So without having any, so that does not require any exposure of the child or the next generation to be exposed to that this sort of personal care products. They are genetically, they are just inherently being transferred from the one generation to the next generation, and that is this. So today is about this hair makeup component, that is paraben or this type of are getting day by day accumulated to the environment, and that is our concern. So you see, the persons having this breast cancer, that our lack of fertility, that our this childlessness among the families, and also the many of the diseases, epidemiological diseases are increasing day by day, and the factors are quite unknown to the many of the family members. So majority of the cases is coming from the products, the xenobiotic products using today. So we are posing our body systems, we are posing the next generation also to be exposed to that system. So they are either getting accumulated or they are getting transferred from one system to the another system. So again, this section is yeah. Okay, so again, this requires one awareness area. Now, another important concern is that the pharmaceuticals. I think someone is having the microphone is on. So pharmaceutical products basically is required for our combating the diseases and also combating the lifestyle diseases. What does it mean by lifestyle diseases? That is our diabetes, that is our cancer. All these are associated with our food habit, the cosmetic habits we are using or we are adopting from the system. And sorry to interrupt. পঙ্কজ যে আপনি একটুখানি মাইকটাকে মিউট করবে, তাহলে শোনা যাচ্ছে না। Okay. So pharmaceuticals, underutilized or unused pharmaceuticals or improper doses of the pharmaceuticals and dumping of those things into the environment. So another big concern. So the residuals of the pharmaceuticals are getting accumulated day by day, and that is our concern. So the pharmaceutical includes, that is analgesic, antibiotics, your beta blockers, all those things, the steroid hormones. All these are synthetic products we are adding, we are dumping to the environment, and that is getting exposed to the life forms of the environment day by day. So this is you see that our drinking water, I made a highlight, our drinking water having anti-inflammatory analgesic as a contaminant. This our filtration system we are using in our livelihood or the domestic scale, having the capacity to filter all these type of pharmaceutical molecules. Actually, they are not so precise to filter out all those sort of molecules from that water system. And through this filtration, the water system we are getting exposed to this. So when this type of products is also are exposed, or they are being down to the environment, and after getting an exposure to these, that microbes growing in the system, they are getting resistance day by day. So that resistant microbes are transferring these resistance parameter from
cellular systems, the other organisms, the plant systems, and day by day, the multi-drug resistance is a big concern, is becoming a big concern today. And you see, there is a report by 2028, the report of the global multi-drug resistant bacteria will be like this. And the burden for the financial burden to combat those multi-drug resistant parameter will be $16.22 billion. So such a financial burden it will raise if we are not so serious regarding the use, their applications of those type of drugs in a proper way. In future. So this is basically a time scale. The natures are a day of discovery and at the time of the red scale indicating the time of the resistance adopted or accumulated or acquired by the microbes in the environment. So by 2050, these much of that our antibiotics, these numbers of antibiotic resistant factors. ওখানে ওই যে সিএট লেখা আছে ওখানে সামনে চলো এখানে দাঁড়া এখানে নামা যায় তাই সামনে সিএটের Hello. হ্যালো, পঙ্কজ কি আছেন? আইদার ওখানকার একটু আগে নামতে হয় না পরে, কারণ ওইখানে নামা যাবে না। পঙ্কজ কি আছেন? পঙ্কজ কি আছেন? আইদার আপনি মিউট করুন, নয়তো প্লিজ প্রেজেন্টেশনে ডিস্টার্ব করবেন না। পঙ্কজ নামে কে আছেন? Okay. I think he's away from the audio system. That's why. So, okay, let's proceed. So we see these are the red list antibiotics. These are all the resistance the microbes have already developed. So by 2050, the list will be such a high that majority of the antibiotics we are using today, maybe the microbes we are targeting to apply will become resistant. So this is the basically mechanism they are. I'm not going in detail. They basically that terminal is called the horizontal gene transfer, by which they transfer their resistance gene from one organism to the another organism. And you see, this antimicrobial resistance have no borders. It could be like such a high values. It's imposing a financial burden for the future generations to be mitigated. So that is the major concern from the pharmaceutical drugs, and we have to be judicious for using those type of drugs as per the doctor's recommendation, as per the prescription, and also we should dispose those type of unused material as per the instructions or SOP governed by that particular drug. So there is again the issue of the awareness to be handled by this sort of to deal with this type of that molecules we are using today. So this is global statistical value. You see, our India is also under the vulnerable situation because the amount of the resistance, amount of that rampant use of antibiotics and the exposure or dumping to the environment is raised as such a concern that it is under also the big risk of the having. It could be a big hub for the antibiotic resistance microbes near future. So these are all that important parameters. I'm not going. So this is the predictive outline for that how much this will be our future strategies of the concern of that. So again, that is the issues of the awareness we don't have right now. We just go to the this type of pharmaceutical shop and claim for our drug, but without chasing, without having any knowledge, a single knowledge how safer the drug is, what are the process to be we should adopt after having the drug unused and dumping to the environment. So this is another important area regarding the pharmaceuticals in agriculture. So before that, the 20th century, in the early 20th century, these type of antibiotics also being trialed in case of agriculture productivity to combat that certain microbial organisms and without having any concern. So like that, our normal pesticides, these synthetic antibiotics are nowadays also being used for our agriculture purposes, and they are also getting transferred, they are getting accumulated. You see, so there are factors like 2027, you see, these are the oxytetracycline resistance genes has been recorded from the agriculture file. So this is a big alarm that our agriculture crop again will be highly vulnerable to the microbes that are resistant to the antibiotics we are using for the agriculture purposes. Okay,
So if we just compare how much we are in the risk, India in the scale value of 33% only in comparison to that or this year China, very so we are almost say 1/8 we are using than compared to our neighboring country as an antibiotic for our agriculture purposes. Again, that is a time scale. How much this type of resistance parameter will be for our agriculture productivity. So again, there is an issue of that these drugs should be tested for the plant system, just like the drug testing for our doses efficacy, that is called ADME test or admit test for our human or animal system. The plant system should also have the ADMA test, that is because they are having absorption, distribution, metabolism, and also the accumulation, because plant cannot excrete it. They are accumulating this type of drug, and this drug will be transferred to our system through our food. So again, there is a issues of that so next part I'm just covering, we will be trying to covering within this type of how we can mitigate. So we have gone through that so many parameters of the xenobiotics we are posing, we are utilizing. Now, what could be the decision? What could be the situation? What could be the research strategies we should adopt today to mitigate this type of xenobiotics so that we our future crop productivity, that our future generations, future animal household we are nurturing will be safer, much more safer, and will be viable without having any their health risk. So let's look at those criteria. So there is a requirement of awareness. So pesticides, there is a huge amount as we have understood. Now we have to promote further biopesticide. This is time to develop more amount. There is a time for the research to develop more amount of the biopesticides that are to be trial on the plant system, that are to be trial on the animal system for their commercial purposes. You see that the graph 3, you see the left-hand corners, the values of the market potential of the biopesticide is a few thousand times less than that our chemical pesticide. So such a huge gap, and this gap can be mitigated, can be minimized by our more improved research on the biopesticide, more awareness for the society to utilizing the biopesticide for the agriculture crisis. The next part is so if we can do this thing, if we can raise that awareness, then this pillar of the biopesticide will have to be made much more heavier than the synthetic pesticide. Otherwise, we will not be able to eradicate, we will not be able to avoid the xenobiotic exposure. So there is a big challenge for all of us to mitigate, to make us the people aware of those things. Now coming to the petroleum products, they are one of those vulnerable is this, and this is basically coming from the crude petroleum that is being processed to develop this thing. And these xenobiotic plastics are surviving in the nature for 500 years to 1,000, more than 1,000 years. You see, such a huge lifespan we are expecting. We are dumping to that environment to be mitigated, to cope up with this type of xenobiotics. But is it not be possible to find out some alternative to those petroleum-based plastic material? Yes, it is possible. One solution is called the biodegradable plastics. And you see, if you are practicing more on the biodegradable plastics, the plastic like that is also useful for our livelihood, but it will be environment friendly. Within say 60 days, within the 80 days, it will be completely discharged or vanished into the environment, because these materials are biological organism based, and this is already it will be utilized by the living organisms to degrade and to recycle back to the nature. So there are huge possibilities of the research, and we have to think for developing more amount of the biopesticide material to combat the pesticide or this plastic like petroleum product like material for our future generation. This is another strategy for the daily livelihood. Nowadays we have a good fascinations for this tissue paper. Every time in each and every restaurant, if they are not providing a towel of a tissue paper,
then this is not a class 1 restaurant, you see. And this tissue paper commonly is coming from our that deforestation from this wood material. So again, we have to think how much this type of tissue, the more amount of tissue paper we are claiming to a restaurant, that means we are more claiming the industries, paper making industry, to cause a destruction of that our natural forest, this type of forest to be destroyed day by day. So we are shifting for the carbon, this adjustment, carbon sequestration, so far it is called, to be more under risk parameter. Now we have some also options to develop. Certain microbial organisms can produce the bioplastics, and this section requires more emphasis and more research is required. This is the cellulose coming from our microbial organisms, and these are our gloves, these are the polythene materials that we can produce from this type of bacterial bioplastics, and that is degradable one. So remediation to the xenobiotics in the environment, so far you have deposited, so far you have dumped to the nature. That can be done by biotransformation, bioremediation, and so many of the strategies the biological organisms offer today for quenching, for mitigating, for transforming this type of toxic chemicals to a less toxic environmental pollutant. So for that, we have bioremediation strategies, we have phytoremediation, we have filtration methods, and this area needs or claims more amount of research to be done by this growing generation, that the scientists, the researchers you are involving today. Let's dedicate your time for those type of research that will help our environment a little bit of suitable, sustainable, and long sustaining. So this is our targeted area. So conventionally we have our industrial effluent. Okay, so this industrial effluent is being directly down to the ecosystem, and all these type of seafood, as we know the Minamata disease. The Japan has raised their concern regarding the mercury pollution. So this industrial effluent is also causing the aquatic system contamination. But these industries are getting permitted the environmental protection permission through some faulty mechanism. So the industries should have a stringent control regarding that effluent treatment strategies. Whatever the cost values they are claiming, but it should be adhered to that our environmental protection system. Otherwise, this growing industrial train will be one of the leading factor for that our environmental contamination, to pose a challenge for our viability, for our sustainability. So our water recycling system is also be under a big challenge. And you see, within a few hours, a few days, a few years, your municipal will claim you that this much of fresh water I can afford you, I can provide you. And whatever the waste water you are generating, you have to recycle back for the next day uses. We are unable to supply a huge bulk amount of the demand of the fresh water day by day you are imposing. So we have to think for our daily livelihood wastewater recycling system to survive, to claim less amount of fresh water from our underground resources. And also that means this much of investment is required. Your waste, your domesticated waste water should be recycled back, and that will require such a technological innovation. So that is a big opportunity for those people that are working on that technological aspect. They can develop some innovative ideas to recycle back our daily waste water to a more useful, more this consumable water resources. So the cost of the drinking water is a big challenge. The people, those are not able to afford this type of water resources through a purification system, they are the vulnerable stage. And so far we are the sophisticated people will face a higher demand of that is maintenance cost, the affordable cost for those highly qualified, highly quality controlled the water purification system to meet the drinking water for our family life. You see, this is another big challenge for us. So this is our situation we have to face. So the municipal will ask you to build your own domestic sewage plants for the mitigating, and that industrial effluent they are generating, that should be
absolutely free from that our, not only from our xenobiotic, it should also be contaminated, free from that our resistant genes which are coming from. These are the pharmaceutical products we are dumping, so that the microbial population, the exposed that aquatic system will be more safer for that. So remediation of the xenobiotics by some biological organisms. I'll take 2 to 3 minutes more for this. So the plant organism as a whole have a enjoy this. It could be a microbes, it could be a fungal organism, have a big potentials to remediate these sort of environmental contaminations. You see, they can do a phytoremediation, they can do a rhizoremediation, or so this type of remediation, and for that we need to protect that our plant life forms. But this is quite contradictory to our normal livelihood we are running today. We are devastating, we are destroying more amount of the forest and the normal vegetation, and more devastating this type of vegetation. That means we are just disturbing the balance. We are inducing the environment to be less remediated by those type of plant organism. So that is our big concern, and that has to be mitigated. So we have to think for there is a requirement of a huge research for developing or for doing some research on those plants that are having higher phytoremediation potentials, and that needs to be cultured, nurtured in that toxicated environmental area, so that these toxic chemicals are not being dumped to the ecosystem, not reaching to our food and the fodder systems. So these are the basically some photographs how the plants can do these type of remediations of those type of toxic materials. Okay, so this is our the big areas. So again, we need to award the common people. We need to award that our educated, that our students, the researchers, to develop some strategies to do some research on these areas, and for that our remediating all these things. So if we can do, then that our the microbes, that our plants growing to our environment, that will support us to sustain, to support our livelihood for the future generation as well as the current generation. So in this juncture, we are just trying to develop some this antimicrobial products at laboratory scale, and we found that the many of that our soil-borne microbes have the potential to produce some tremendous active this type of antifungal molecules that can be trialed against the agricultural pathogens, that can be trialed against that the pharmaceutical, the synthetic pharmaceuticals. But again, there are some restrictions on that to make it marketable, to make it available to all people. So that requires a long-term research, but we have to concentrate our research on this area. Okay, so another important that is we have to convert our these raw food materials to a fermented food products, because this fermentation converts these toxic chemicals to a less toxic one. They improve the nutritional qualities. So let's focus on that. Instead of having a toxicated these raw vegetables as our raw food material, let's focus on that this fermented food product which have a less amount of the toxicants, and that will be much more health supportive. So this way we can improve our body system, we can improve our immunity system, and this as a plant community as a whole can lead to our that holistic development for the future generation. So these are some important aspects. I'm not going in details, and so as a whole, this is an area, this is a time for the collaborative research. It requires a demand for that the biological scientists to our physical scientists to join together. It requires some interaction between that the humanities discipline, the linguistic discipline, to reach this type of message to our society, and to do some joint hand research so that we have more robust this feedback from the environment, from the society, that are to be done through our research activities. So the constraints are there because we are running to have more space. This type of mitigation requires more space, more input of the fund and all these things. But we have to take the challenge. We have to make the people more aware so that we can minimize the type of xenobiotic loads to the environment, to the food system, to our fodder system as a whole.
enter this ecosystem. So there's the committees, international committees, they are focusing. It's time to wake up. It's time to make the people aware regarding the risks, the challenges we are facing today as part of the xenobiotic exposure. So we need higher food security. We need our higher publicity products, but that should carry, as per the environmental, this capacity to quench it, not beyond that, which are not acceptable by the environment. So this way we can convert to a green revolution, to a more sustainable green revolution, and thus we can offer the sustainable greenhouse to the next generation. So these are my research scholars. They did some research work on that area, and by joint hand, we all together make this environment little bit of less xenobiotic exposed, less toxic to that the current generation as well as the future generation. So that's all for my discussion for today's this topic. So thank you everyone. Thank you, Vivekananda, for delivering such a thought-provoking lecture on xenobiotics in and around us, a great concern on plant and animal health and their mitigation strategy. Vivekananda, do you want to take the questions now, or shall we take the questions after the three lectures? Hello, Vivekananda, am I audible? Hello. Yes, sir, you are audible. Okay. বিবেকানন্দ এখন কি প্রশ্নগুলো নেবেন নাকি তিনটে লেকচার হয়ে যাওয়ার পরে কোশ্চেনগুলো নেবেন? All right. So let us move to the next lecture. The next speaker is Anushri Das. She is a Ph.D. scholar of Department of Sociology. She will be speaking on the topic Progress to Pollution, a Sociological Approach to Green Crime. I would now request Anushri Das to carry on with your presentation. Yes, sir. স্যার আমার স্ক্রিন শেয়ারটা দেখা যাচ্ছে? হ্যালো হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। sir. Thank you. Good evening, respected professors, scholars, and my fellow participants. Thank you to Professor Vivekananda sir for sharing such a thoughtful perception. Now, I would like to shift the focus towards a critical and sociological approach of how our very notion of progress, that is, industrial growth, urban expansion, and technological development, has paradoxically led us down a path of environmental degradation and ecological injustice. Well, today the topic of my presentation is Progress to Pollution, a Sociological Approach on Green Crime. Now, the present discussion is an effort to understand the interconnection and interaction between environment and crime, which is a crucial issue in contemporary days. Now, concerning the fact, I would like to employ the sociological approach that may add a distinctive essence in comprehending the issue. The sociological understanding of crime is largely covered by a classical thinker, Emile Durkheim, and the present study is limited by dwelling upon his idea. In doing so, it is necessary to understand the distinction between crime and deviance. Therefore, here it is important to understand two fundamental sociological concepts
that are crime and deviance. Deviance refers to behavior that violates social norms, while crime is defined as an intentional act that violates law and is punishable by the concerned authority. Crime is not just an individual issue, it affects entire communities. It can disrupt social order, create fear, and causes for social changes. From the functionalist perspective, all crime may be considered as deviance, but all deviance may not be considered as crime. Concerning the fact, today's theme, which is to analyze the green crime, quote unquote, green crime means the actions that relevant to environment also may be understood through similar lens. Similar lens in the sense what I have talked about the Durkheimian lens. In this fact, before achieving the status of an action as green crime, it goes under the process of social deviance. Hence, the present discussion is inclined to explore the particular fact. Most of the scholars in the field traditionally viewed crime as a negative force, something that disturbs the social order, causes harm, and must be controlled or eliminated from the society. However, Emmanuel Durkheim, the founding father of sociology, offered a radically different perspective. According to him, crime is not only inevitable but also functional and necessary for the society. Crime is normal because it exists in all societies. No society is completely free from deviant behavior or crime. Its presence indicated a dynamic and evolving society. And crime is also functional because when society reacts to crime, it reaffirms what is right and what is wrong. It also creates collective consciousness, like protest against crime often lead to collective solidarity. So, at this point, it is significant to look at crime through the lens of Durkheim, and more importantly, what relevance does it have with green crime? So, how can a theory developed in the 19th century helps us make sense of modern environmental harm in the name of progress? Well, Durkheim's approach allows us to see crime not only as a threat but also as a reflection of social values and tensions in the context of green crime. This perspective helps us understand how environmental harm often begins as legally invisible or socially acceptable public awareness, and resistance can redefine harmful acts. And out of this, I have selected the aspect of pollution as serious crimes against nature and consequently society. Now, let us have to discuss a term from a topic, that is green crime. Generally, crimes committed against the environment is called as green crime. Green crime refers to illegal or harmful acts committed against the environment, including both violations of environmental laws. Those are illegal, as example, chaotic dumping, deforestation, and legally permitted activities that causes serious ecological damage, overfishing, industrial pollution, and many more. Some other examples, let me explain here. Illegal wildlife trafficking, corporate pollution of rivers and forests, government-approved deforestation projects, displacing communities, and so on. However, many such actions are yet to be recognized as crime for legal perspective, but they are increasingly can be seen as morally or socially wrong, especially when they endanger public health. However, surprisingly, those unrecognized actions remain at the status of either culpability or deviance, but not crime. The present discussion are dedicated to focus
on this juncture that as immediately this action can be recognized as legally crime. It would help to ensure the positive efficiency of crime, which according to Durkheim may contribute in increasing social solidarity. This is very, here I am showing a video. এটা খুব রিসেন্ট একটা ঘটনা আমি শেয়ার করেছি, যেটা আশা করি সবাই এই সম্পর্কে অবগত। তো সেখানে আমি একটা কয়েনের দুটো সাইড দেখাতে চাইছি। ফার্স্ট যেখানে দেখাচ্ছি যে তেলেঙ্গানা গভর্নমেন্ট আইটি সেক্টরের জন্য এবং আরবান লাইফ ইসের জন্য সেখানে একটা প্রজেক্ট করেছিল আর কি। সেখানে আমরা যদি দেখি যে কিভাবে আমাদের সোশ্যাল ভ্যালুস ডাউন হচ্ছে, লো হচ্ছে, যদি আমি এই পোর্শনটাতে দেখি তাহলে রাতারাত সেই জঙ্গলকে পরিষ্কার করে দেওয়া হচ্ছিল এই কারণেই যে সেখানে একটা ভালো একটা আইটি সেক্টর তৈরি হবে এবং সেখানে যে এত প্রজাতির পশু পাখি ছিল তারা যে মারা যাবে বা তাদের বাসস্থান কোথায় হবে বা সেই যে একটা ইকোসিস্টেমের হার্ম হবে সেটা না ভেবেই, অর্থাৎ এখানে মোরাল সোশ্যাল মরালিটি ডাউন হচ্ছে। এবং তার পাশাপাশি যদি আমরা এই জায়গাটাকে দেখি যেখানে স্টুডেন্টসরা প্রোটেস্ট করছে, আমি আমার বক্তব্যে বললাম যে কিভাবে ক্রাইমকে আমরা সবসময় নেগেটিভ ওয়েতে দেখি। শুধুমাত্র ক্লাসিক্যাল থিঙ্কার ইমেল দুরখেম যিনি বলেছেন ক্রাইম ইজ নর্মাল, সেখানে ক্রাইম থেকে সলিডারিটি ক্রিয়েটস হয়। এই ভিডিওটির মাধ্যমে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখবো এই যে সবাই মিলে এই যে ইউনাইটেড ফর্মে আছে সেখান থেকেই কিন্তু সলিডারিটি ফর্ম হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দুরখেম। তো এটাই আমি দেখাতে চাইছিলাম। নেক্সট। ওকে, now we have discussed the concept of green crime and how it can create solidarity. Concerning the fact, we must explore a broader sociological question. How are the environment and crime fundamentally interconnected? Well, in this regard, I would say that environment is not harmed by nature, it is harmed by social action, often rooted in industrial growth, urbanization, consumerism, etc. These processes are part of modern progress, yet they produce large-scale environmental degradation, much of which is legally permitted and socially accepted. In this way, the environment and crime are inseparably linked, not just through damage, but through our moral and social response to that damages. From here, we can say that while green crime causes harm, it also plays a functional role in society. Hence, from here, it is proven that if crime creates solidarity, then it can be said that green crime also created social solidarity. Generally, when we come across the term pollution, we mean harmful. Actually, I use the term pollution in my topic, so where we go. Generally, when we come across the term pollution, we mean harmful or poisonous substances which are there in the environment, contaminating it and causing adverse effects on ecosystem and human health. But here, pollution refers to illegal logging, animal cruelty, deforestation, smuggling, and many more. Therefore, from this,
we could infer that the progress that we see in the society with our naked eyes is not actually progress, but pollution, hidden under the terms of progress, which is exactly what I wanted to portray today in front of you all. আমি একটু বাংলায় বলছি যে আমি যে ভিডিওটা দেখালাম সেখানে হলো প্রোগ্রেসের জন্য সেটাকে ডিস্ট্রয় করে দেওয়া হচ্ছিল, একটা ইকোসিস্টেমকে ডিগ্রেডেশন হার্ম করা হচ্ছিল। অ্যাকচুয়ালি কি এটা প্রোগ্রেস, না সেই প্রোগ্রেসের হিডেনে রয়েছে পলিউশন? এটাকে আমি হাইলাইট করার চেষ্টা করেছি এই কোশ্চেনটুকুতে। আমি গ্রিন ক্রাইমের আন্ডারে তো আমরা অনেক কিছুই বললাম, যে ডিফরেস্টেশন, অ্যানিমাল ক্রুয়েলিটি সবকিছু গ্রিন ক্রাইমের আন্ডারে আসছে। কিন্তু এখনো কিছু ক্রাইম আছে যেগুলো আমরা গ্রিন ক্রাইমের আওতায় ফেলতে পারছি না। যদি আমরা এই পিকচারটাতে নোটিস করি, নাও কেন if we are trying to this picture show, then we are understanding the visual pollution. Visual pollution means there are a number of, or let's say thousands of wires entangled together around the light post, and I am sure we all have come across such situation in our environment. What do you think? Does this image look beautiful to you? Actually কি আমরা পরিবেশকে এই ছবির মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি, মানে যে প্রাকৃতিক পরিবেশের যে উপভোগ সেটা কি করতে পাচ্ছি? No, of course not, right? This image portrays how such types of activities are creating visual pollution, which have not been recognized yet. The mundane activity is actually a visual pollution which is distorting the scenic beauty of the nature. যেই ছবিটা এখন আমার স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে কিভাবে এই যে এটাকে আমি বলছি ভিজুয়াল পলিউশন, এই পলিউশনকে নিয়ে এখনো কোনো কথা হয়নি। অ্যাকচুয়ালি কি এটা পলিউশন নয়, এটা ভিজুয়াল পলিউশন। আমি আরেকটা ছবি দেখাচ্ছি, আশা করি এই ছবিটাকে সবাই আইডেন্টিফাই করতে পারবে। এই ছবিটা হচ্ছে মালদাতে রথবাড়ি জায়গার ছবি। এটা একটা এক্সাম্পল হচ্ছে ভিজুয়াল পলিউশনের, যেখানে আমরা প্রতিনিয়ত যাতায়াত করি এবং কিন্তু আমরা এখন এটাকে পলিউশন হিসেবে রিকগনাইজ করতে পারছি না। ডে টু ডে লাইফ ওখান দিয়ে যাতায়াত করলে আমাদের দিনের একটা সারা মানে জীবনের একটা অংশ হয়ে গেছে এই জায়গাটা, কিন্তু এখনো এই জায়গাটা মানে এই পরিবেশটা আমাদের কাছে ভিজুয়ালি আমাদের কাছে খারাপ লাগলো, এটাকে আমরা পলিউশন হিসেবে নিচ্ছি না। এখান থেকে আমি বলছি, so if we fail to see this as a crime, then we will not be able to take care healthy and beautiful nature, and also we are compromising our quality of life. এইটাকে যদি আমরা পলিউশন হিসেবে না রিকগনাইজ করতে পারি তাহলে সেটা আমাদের পরিবেশের জন্য ক্ষতি, সাথে সাথে আমাদের জন্য ক্ষতি। আশা করছি আমি আমার টপিকের যেই প্রোগ্রেস থেকে পলিউশনের জার্নিটা বোঝাতে পেরেছি, এবং তার সাথে সাথে গ্রিন ক্রাইমের আন্ডারে কোন পার্টটুকুটা মানে যেটা আমি ভিজুয়াল পলিউশনের কথা বললাম, এরকম আরো অনেক কিছু আছে। আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে ভিজুয়াল পলিউশনের কথা বললাম, যেটা এখনো ক্রাইমের আওতায় আমরা ফেলছি না, কারণ এটা মনে হচ্ছে না আমাদের সোসাইটিতে যে কোনো ডিভিয়েন্ট বিহেভিয়ার বা কোনো লকে হার্ম করছে, এটা একটা নর্মাল হিসেবে দেখা হচ্ছে। জানি না এটা কবে পলিউশনের আওতায় নিয়ে আসা হবে, মানে প্রোটেক্টেড হবে এটা অ্যাক্ট হিসেবে। তো এই বলে আমি আমার মন্তব্য শেষ করছি। তো আমার স্পিচ শেষ করার আগে আমি আমার সুপারভাইজার ডক্টর বাপি সিনহা স্যারকে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি, আমাদের এইচওডি স্যার ডক্টর অনিন্দ ভট্টাচার্য স্যারকে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি, এবং আমাদের ম্যাম ডক্টর সুদর্শনা সেন ম্যামকে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি আমাকে হেল্প করার জন্য। থ্যাংক ইউ। Thank you, Anushri, for such a nice presentation. Anushri has actually expanded the concept of pollution. Usually, by pollution we usually understand the environmental degradation, but she has also spoke about visual pollution. By doing that, she has enlarged the concept of pollution.
Now, the next speaker is Soumya Chatterjee. He is a PhD scholar of Department of Botany. He will be speaking on the topic study of cadmium-resistant bacteria from different cadmium-contaminated sites to explore genes responsible for cadmium resistance. Uh, now I kindly request Soumya Chatterjee to start his presentation. সৌম্য তুমি আছো? অনুশ্রী, তোমাকে একটু তোমার প্রেজেন্টেশন স্লাইডটা অফ করতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। Am I audible? Yes, yes, you are audible. Okay, okay.
So is it visible? Yes, yes, it is visible. Carry on. Good evening. I am Soumya Chatterjee, pursuing Ph.D. under the supervision of Dr. Chandan Barman, University of Department of Botany, University of Gour, and under the co-supervision of Professor Ranjit Chakraborty, Department of Biotechnology, University of North Bengal. So I am going to present a small part of my research work. I assume which is going under the theme World Environment Day celebration, and here the work entitled Study of Cadmium-Resistant Bacteria from different cadmium-contaminated sites to explore genes responsible for cadmium resistance. So this periodic table icon of Mercury, this is representing metals in general. So what are metals? Metals are few elements which are found in nature. They can be shaped easily. They are shiny and conduct electricity. কিন্তু সমস্ত মেটাল যে বায়োলজিক্যাল সিস্টেমে সেম ভাবে বিহেভ করবে সেরকম কোনো মানে নেই। This DNA helix is representing the essential elements. What are the essential elements? Essential elements are those elements which require for every living organism for their survival. As example, we can use iron, zinc, magnesium, cobalt, chromium, etc. This skull is representing non-essential metals. Non-essential metals সেইগুলো যেগুলো আমাদের বায়োলজিক্যাল সিস্টেমে কোনো কাজে এখনো কোনো নোন ফাংশন আমাদের কাছে জানা নেই। এগুলো বায়োলজিক্যাল সিস্টেমে কোনো কাজে লাগেনি, যে কারণে এরা কোনো ইভলিউশন থেকে একদম বাদ চলে গেছে। সো নন এসেন্সিয়াল মেটালস এর মধ্যে আছে ক্যাডমিয়াম, lead, mercury, etc. This is a very tricky image. Here we can see in left side this is essential and right side this is toxic. So কিছু মেটাল এরকম রয়েছে যেগুলো এসেনশিয়াল, কিন্তু তাদের রিকোয়ার্ড কনসেন্ট্রেশনের থেকে বেশি কনসেন্ট্রেশনে তারা এনভায়রনমেন্টে প্রেজেন্ট থাকলেই তারা টক্সিক হয়ে যায়, যেমন জিঙ্ক, কপার, এটসেট্রা। নাও কামিং টু হেভি মেটালস। হোয়াট আর হেভি মেটালস? Heavy metals are those metals which have high atomic weight and high density. যে সমস্ত মেটালের ডেন্সিটি 5 গ্রাম পার সেমি কিউবের বেশি থাকে তাদেরকে আমরা হেভি মেটালের আন্ডারে ফেলি। অ্যাজ এক্সাম্পল ক্যাডমিয়াম, lead, মার্কারি, কোবাল্ট, জিঙ্ক, ক্রোমিয়াম, এটসেট্রা। হেভি মেটাল এসেন্সিয়াল হতে পারে, আবার নন এসেন্সিয়াল হতে পারে। যেমন এসেন্সিয়াল হেভি মেটালের মধ্যে জিঙ্ক, ম্যাগনেসিয়াম এগুলো পড়ে, আর নন এসেন্সিয়াল হেভি মেটালের মধ্যে ক্যাডমিয়াম, lead, মার্কারি এগুলো আছে। Now coming to the source of heavy metals in the environment. First, industrial emission. Different factories, manufacturing plants, power plants এগুলো আমাদের এনভায়রনমেন্টে প্রচুর পরিমাণে ক্যাডমিয়াম, মার্কারি, lead এগুলো রিলিজ করে। মাইনিং, actually earth crust is the big reservoir of every metals. সো যে কোনো মাইনিং ইন্ডাস্ট্রি থেকেই প্রচুর পরিমাণে হেভি মেটাল আমাদের এনভায়রনমেন্টে রিলিজ হয়। এগ্রিকালচারাল অ্যাক্টিভিটিস, আমরা যে সমস্ত ফার্টিলাইজার, পেস্টিসাইড এগুলো ইউজ করি, সেই ফার্টিলাইজার, পেস্টিসাইডে প্রচুর পরিমাণে হেভি মেটাল থাকে, স্পেশালি ক্যাডমিয়াম। সুতরাং যে ফার্টিলাইজার বা পেস্টিসাইড ইউজের ফলে ডিফারেন্ট হেভি মেটালস কাম ইনটু আওয়ার এনভায়রনমেন্ট। ওয়েস্ট ডিসপোজাল, improper disposal of industrial, municipal, electronic waste, batteries, etc. contaminate the environment by heavy metals. So what are the consequences of heavy metals into the environment? First, I am coming to plants. Heavy metal contaminated water বা soil থেকে heavy metal absorb করে। এই হেভি মেটাল অ্যাবজর্ব করার ফলে প্লান্টের যে গ্রোথ, সে গ্রোথ স্টান্ট হয়ে যায়, ক্রপ ইল্ড ডিক্রিজ করে। আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, প্লান্টের মধ্যে হেভি মেটাল এন্ট্রি করলে এটা আমাদের ফুড চেনের মধ্যে সেই হেভি মেটাল এন্ট্রি করে। নাও কামিং টু হিউম্যান হেভি মেটালের এক্সপোজারে হয় জেনারেলি কন্টামিনেটেড এয়ার, ওয়াটার, ফুডের মাধ্যমে। আর হেভি মেটালের প্রেজেন্সে ডিফারেন্ট নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার, কিডনি ড্যামেজ, রিপ্রোডাক্টিভ ইস্যুস, ইভেন কিছু হেভি মেটাল এরকম আছে যারা ক্যান্সারাস। সো হেভি মেটাল এক্সপোজার কুড কনসিকুয়েন্স ইনটু ক্যান্সার অলসো। নাও ব্যাকটেরিয়া, ইফ হেভি মেটালস কাম ইন কন্ট্যাক্ট উইথ ব্যাকটেরিয়া নিজের মধ্যে একটা রেজিস্ট্যান্স সিস্টেম ডেভেলপ করে। সেই রেজিস্ট্যান্স সিস্টেম ইজ গুড ফর ব্যাকটেরিয়া বাট নট ফর হিউম্যান বিং। ওয়াই? বিকজ
ব্যাকটেরিয়া যখনই কোনো হেভি মেটালের এগেনস্টে রেজিস্ট্যান্ট মেকানিজম ডেভেলপ করে, সেই রেজিস্ট্যান্ট মেকানিজম ব্যাকটেরিয়াকে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স থেকে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট করতেও হেল্প করে। এবার যেটা আলটিমেটলি সিরিয়াস পাবলিক হেলথ কনসার্ন, হুইচ ইজ আ ভেরি সিরিয়াস পাবলিক হেলথ কনসার্ন। স্পেশালি আমি হেভি মেটালের মধ্যে এখানে এমফাসাইজ করব ক্যাডমিয়াম। সো this is the safety level of cadmium for bacteria, plants and humans. Here we can see microbial soil safety limit of cadmium হচ্ছে less than 3 ppm. For agricultural plants এর জন্য agricultural soil ইন্ডিয়াতে less than 1.4 ppm, আর হিউম্যানের ক্ষেত্রে ড্রিঙ্কিং ওয়াটারে less than 0.003 ppm, ফুডে 0.1 to 0.2 ppm হচ্ছে সেফটি লেভেল ক্যাডমিয়াম। Okay, this is the state-wise cadmium pollution in India, groundwater. আর সবুজ কালার এটা রিপ্রেজেন্ট করছে যে ক্যাডমিয়ামের সেফটি লেভেল, যে ক্যাডমিয়াম তার থ্রেশহোল্ড কনসেন্ট্রেশনের থেকে অনেক কম কনসেন্ট্রেশনে আসে। আর রেড কালার ইন্ডিকেট করছে যে এরা এখানে এই সমস্ত স্টেটে ক্যাডমিয়ামের কনসেন্ট্রেশন প্রচন্ড হাই, স্পেশালি গ্রাউন্ড ওয়াটারে। ওয়েস্ট বেঙ্গলে দেখা যাচ্ছে যে মুর্শিদাবাদ আর নদিয়া ডিস্ট্রিক্টের কিছু ওয়াটার রয়েছে যেখানে 0.003 ppm কনসেন্ট্রেশনে ক্যাডমিয়াম থাকে। অন্যদিকে হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু এই সমস্ত কান্ট্রির গ্রাউন্ড ওয়াটারে ক্যাডমিয়াম লেভেল প্রচন্ড হাই। This is the picture showing state-wise cadmium pollution in India in soil. In Gujarat, Gujarat it is এখানে গুজরাটের সয়েলে ক্যাডমিয়াম কনসেন্ট্রেশন সবথেকে কম, লেস দ্যান 1 ppm। যে অরেঞ্জ কালারের স্টেট গুলো রয়েছে মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইউপি, দিল্লি, এইখানে মডারেট রেঞ্জে সয়েলে ক্যাডমিয়াম পাওয়া যায়। পাঞ্জাব এমন একটা স্টেট ইন্ডিয়ার যেখানে সবচেয়ে বেশি যেখানকার সয়েলে সবচেয়ে বেশি ক্যাডমিয়াম কন্টামিনেশন পাওয়া যায়। এখানে জেনারেলি 4 to 6 ppm কনসেন্ট্রেশনে ক্যাডমিয়াম পাওয়া যায় সয়েলে। This picture is showing the consequences of cadmium contamination in plant. এটা আমি আগেই বলেছি, খুব একটা ইলাবোরেট করছি না। এই যে এখানে ক্যাডমিয়াম কন্টামিনেশনের জন্য শুট গ্রোথ, বায়োমাস কমে যায়, ক্লোরোফিল কনসেন্ট্রেশন ডিক্রিজ হয়, ফটোসিনথেটিক রেট ডিক্রিজ হয়, অন্যদিকে রিঅ্যাক্টিভ অক্সিজেন স্পিসিস ইনক্রিজ হয়। এই স্ট্রেসটাকে ক্যাডমিয়াম স্ট্রেসটাকে মিটিগেট করার জন্য প্ল্যান্টের মধ্যে কিছু অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এনজাইম যেমন ক্যাটালেজ, পারঅক্সিডেজ, অ্যাসকোরেট পারঅক্সিডেজ, এই সমস্ত এনজাইমের অ্যাক্টিভিটি ইনক্রিজ হয়। সো সাপোজ ক্যাডমিয়াম এনভায়রনমেন্টে প্রেজেন্ট রয়েছে। এবার ক্যাডমিয়াম একটা ব্যাকটেরিয়াকে তখনই এফেক্ট করবে যখন ওটা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে এন্ট্রি করবে। সো কিভাবে ক্যাডমিয়াম ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে এন্ট্রি করে? অ্যাকচুয়ালি ক্যাডমিয়ামের যে আয়নিক রেডিয়াস বাকি যে ডাইভ্যালেন্ট ক্যাটায়ন রয়েছে যেমন জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ, ফেরাম, তারপর হচ্ছে ক্যালসিয়াম, এই সমস্ত ডাইভ্যালেন্ট ক্যাটায়নের আয়নিক রেডিয়াসের মোরলেস সিমিলার ক্যাডমিয়াম, যে কারণে ওই সমস্ত ডাইভ্যালেন্ট ক্যাটায়নের যে ট্রান্সপোর্টার থাকে সেই ট্রান্সপোর্টারের মাধ্যমে ক্যাডমিয়াম ব্যাকটেরিয়া সেলের মধ্যে এন্ট্রি করে। This is the consequence of cadmium in bacterial cells. এখানে দেখা যাচ্ছে যে ক্যাডমিয়াম ব্যাকটেরিয়া সেল ডিভিশন ইনহিবিট করে, সেল মেমব্রেন ডিসরাপ্ট করে, ডিএনএ ড্যামেজ করে, প্রোটিন ডিনেচার করে, ট্রান্সক্রিপশন ইনহিবিট করে, বিভিন্ন এনজাইম অ্যাক্টিভেশন ইনহিবিট করে। তো এখানে এখন পর্যন্ত আমরা জানলাম যে ক্যাডমিয়াম এই সমস্ত ভাবে ক্ষতি করে প্লান্টের, ব্যাকটেরিয়ার, হিউম্যান বিং এটসেট্রা। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ক্যাডমিয়াম কিভাবে ক্ষতি করে? তো ক্যাডমিয়াম সাপোজ একটা প্রোটিন রয়েছে, যে প্রোটিনে জিঙ্ক রয়েছে। এবার সেই প্রোটিনের আশেপাশে যদি ক্যাডমিয়াম প্রেজেন্ট থাকে তাহলে ক্যাডমিয়াম সেই জিঙ্কটাকে সাবস্টিটিউট করে প্রোটিনের মধ্যে ঢুকে যায়, যার ফলে এবার প্রোটিনকে কাজ করার জন্য পার্টিকুলার একটা ফোল্ডিং দরকার হয়। এবার জিঙ্কের জায়গায় যদি ক্যাডমিয়াম চলে আসে তাহলে সে প্রোটিনের ফোল্ডিংটা নষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে প্রোটিন ডিনেচার করে যায় এবং কাজ করতে পারে না। সো মেটাল সাবস্টিটিউশনের মাধ্যমে ক্যাডমিয়াম হচ্ছে সমস্ত যে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ডিসরাপশন সৃষ্টি করে।
বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিস থাকে হেভি মেটাল ক্যাডমিয়াম রেজিস্ট্যান্সের জন্য। কিছু ব্যাকটেরিয়া বায়োজবশন করে। বায়োজবশন মানে ব্যাকটেরিয়ার সেল ওয়ালে কিছু ফাংশনাল গ্রুপ থাকে, যে ফাংশনাল গ্রুপ ক্যাডমিয়ামকে অ্যাকসেপ্ট করে নেয়, ক্যাডমিয়ামকে সেলের মধ্যে আর আসতে দেয় না। ইন্ট্রাসেলুলার সিকোয়েস্ট্রেশন, ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কিছু মেটাল চিলেটার প্রোটিন থাকে যেমন মেটালোথায়ানিন, এগুলো এবার ব্যাকটেরিয়ার সেলের মধ্যে যদি ক্যাডমিয়াম প্রবেশ করে তাহলে সেই মেটাল চিলেটার প্রোটিনগুলো ক্যাডমিয়ামকে আটকে দেয়, সাইটোসলে মুভমেন্ট করতে দেয় না। এক্সট্রাসেলুলার বাইন্ডিং, ব্যাকটেরিয়া কিছু পলিস্যাকারাইড রিলিজ করে বাইরে যেগুলো ক্যাডমিয়ামের সাথে অ্যাটাচ হয়, যার ফলে ক্যাডমিয়ামের মোবিলিটি কমে যায়। কমপ্লেক্সেশন সেম ভাবে, এটা জাস্ট এক্সট্রাসেলুলার বাইন্ডিং এর মতনই একটা প্রসেস। এখানে ব্যাকটেরিয়া ডিফারেন্ট ফসফেট, সালফার এই সমস্ত রিলিজ করে যেগুলো ক্যাডমিয়ামের সাথে বাইন্ড হয়, আর তার ফলে ক্যাডমিয়াম মোবিলিটি কমে যায়। ফসফেট জেনারেলি ক্যাডমিয়ামের সাথে বাইন্ড করলেই প্রেসিপিটেট ডাউন হয়ে যায় ক্যাডমিয়াম, যার ফলে ক্যাডমিয়ামের মোবিলিটি একদম লেস হয়ে যায়। দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, ইফ্লাক্স সিস্টেম। কিছু ব্যাকটেরিয়া এরকম রয়েছে যারা ক্যাডমিয়াম ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করলে একটা ইফ্লাক্স পাম্প থাকে, যে ইফ্লাক্স পাম্পের মধ্যে দিয়ে ওটা ক্যাডমিয়ামকে এক্সট্রুড আউট করে দেয় সেলের বাইরে। আমি এই পার্টিকুলার পয়েন্টটাই এমফাসাইজ করব। তো এতক্ষণ আমরা ইন্ট্রোডাক্টরি পার্টে ছিলাম। নাও কামিং টু মাই ওয়ার্ক পোর্শন। তো মালদা ডিস্ট্রিক্টের কিছু পার্টিকুলার কয়েকটা জায়গা থেকে সয়েল স্যাম্পল কালেক্ট করা হয়েছিল, সেগুলো সিরিয়াল ডাইলুশন প্লেটিং এর মাধ্যমে আমরা টোটাল 26টা ক্যাডমিয়াম রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া আইসোলেট করি। সেই 26টা ক্যাডমিয়াম রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে একটা আইসোলেট CD3 নামে ওই ব্যাকটেরিয়াটাকে সিলেক্ট করা হয়, কারণ ওই ব্যাকটেরিয়াটা সবচেয়ে বেশি ক্যাডমিয়াম রেজিস্ট্যান্স শো করেছিল। ওটা সলিড গ্রোথ মিডিয়াতে 15 মিলিমোলার অব্দি ক্যাডমিয়াম রেজিস্ট করতে পারতো, আর লিকুইড গ্রোথ মিডিয়াতে আপ টু 3 মিলিমোলার ক্যাডমিয়াম কনসেন্ট্রেশন ও রেজিস্ট করতে পারে। তো সেই জন্য CD3 কে সিলেক্ট করা হয়েছিল ফর ফার্দার স্টাডিজ। ওই CD3 আইসোলেটের হোল জিনোম অ্যানালিসিস করা হয়। হোল জিনোম অ্যানালিসিস করে একটা ট্রি বানানো হয় CD3 আইসোলেটটা অ্যাকচুয়ালি কোন ব্যাকটেরিয়া সেটা জানার জন্য। তো হোল জিনোম অ্যানালিসিস করে দেখা গেছে যে CD3 ব্যাকটেরিয়াটা সিউডোমোনাস এরুজিনোসা ব্যাকটেরিয়ার একটা স্ট্রেন। হোল জিনোম অ্যানালিসিসের মাধ্যমে জিনোম মাইনিং করা হয়। জিনোম মাইনিং থেকে টোটাল 46টা মেটাল রেজিস্ট্যান্ট জিন পাওয়া যায়। এখানে স্পেস স্কারসিটির জন্য আমি সমস্ত জিন দেখাতে পারিনি, 29টা জিনই দেখানো হয়েছে। এবং এদের মধ্যে যে ইয়েলো হাইলাইটেড পোর্শন গুলো রয়েছে সেগুলো স্পেশালি রেসপন্সিবল ফর ক্যাডমিয়াম রেজিস্ট্যান্স। এখানে দেখা যাচ্ছে CHC-A, CHC-B, CHC-C এই তিনটে জিন রয়েছে। এই CHC-A, B, C এরা এই তিনটে জিন একটা পাম্প তৈরি করে, CHC-CBA পাম্প, যেটা ক্যাডমিয়াম রেজিস্ট্যান্সের মেইন ফেসিলিটেটর। সো এখন পর্যন্ত দেখা গেল যে একটা ক্যাডমিয়াম স্ট্রেন রয়েছে যার মধ্যে ক্যাডমিয়াম রেজিস্ট্যান্সের মেইন ফেসিলিটেটর CHC-CBA পাম্প রয়েছে। এবার আমাদেরকে প্রুভ করতে হবে ফিজিওলজিক্যালি যে ক্যাডমিয়াম এনভায়রনমেন্টে CHC-CBA পাম্পটা অপারেট করছে কি করছে না। তার জন্য আমরা একটা এক্সপেরিমেন্ট করি, যেটা হচ্ছে কোয়ান্টিফিকেশন অফ ক্যাডমিয়াম কনসেন্ট্রেশন ইন লিভিং CD3 সেলস বাই ইউজিং অ্যাটমিক অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রোস্কোপি। অ্যাটমিক অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রোস্কোপি একটা মেশিন যেটার মাধ্যমে যে কোনো মেটাল আয়ন কোনো একটা পার্টিকুলার এনভায়রনমেন্টে কি কনসেন্ট্রেশনে আছে সেটা জানা যায়। সো আমরা কি করেছিলাম, একটা গ্রোথ মিডিয়াতে কিছু CD3 সেল একটা গ্রোথ মিডিয়াতে 1 মিলিমোলার ক্যাডমিয়াম সাপ্লিমেন্ট করা হয়েছিল। সেই সাপ্লিমেন্টেড মিডিয়াতে আমরা CD3 সেলকে ছেড়েছিলাম। তারপর কিছুক্ষণ ইনকিউবেশনের পর সেই গ্রোথ মিডিয়া সেন্ট্রিফিউগেশন করা হয়। সেন্ট্রিফিউগেশন করার পর সেই যে সুপারনেটেনটা পড়েছিল সেই সুপারনেটেনটাকে আমরা অ্যাটমিক অ্যাবজর্পশনের জন্য পাঠাই, যে সুপারনেটেন্টে কতটা পরিমাণ ক্যাডমিয়াম রয়েছে সেটা জানার জন্য। এটা থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে ব্যাকটেরিয়া সেল থেকে কতটা পরিমাণ ক্যাডমিয়াম এক্সট্রুড আউট করে দিয়েছে এনভায়রনমেন্টে। এবার এখান থেকে যে পেলেটটা পেলাম, সেই পেলেটটা 0.1 মোলার EDTA তে ডিসলভ করা হয়েছিল। EDTA একটা কম্পাউন্ড যেটা হচ্ছে ক্যাডমিয়াম যেটা মেটালকে চিলেট করে। সুতরাং এটা যদি ব্যাকটেরিয়া গ্রোথ মিডিয়াতে প্রেজেন্ট থাকে তাহলে যে ব্যাকটেরিয়ার গায়ে যে ক্যাডমিয়াম গুলো লেগে থাকে সেই ক্যাডমিয়াম গুলোকে চিলেট করে নেবে। সো ওই 0.1 মিলিমোলার EDTA তে 2 ঘন্টা ইনকিউবেশনে রাখার পর সেটাকে সেন্ট্রিফিউজ করা হয়। সেন্ট্রিফিউজ করার পর যে সুপারনেটেনটা ছিল সেই সুপারনেটেনটাকে আবার অ্যাটমিক অ্যাবজর্পশনের জন্য পাঠানো হয়। এতে করে বোঝা যাবে যে ব্যাকটেরিয়ার সেলে কি পরিমাণ ক্যাডমিয়াম অ্যাটাচ হচ্ছে। তো ফাইনালি যে পেলেটটা ছিল সেই পেলেটটাকে
সনিকেট করা হয়। সনিকেট এমন একটা যন্ত্র যেটা সাউন্ড ভাইব্রেশনের মাধ্যমে সেলকে ব্যাকটেরিয়া সেলকে ব্লাস্ট করায়। তার ফলে কি হবে, ব্যাকটেরিয়া সেলের মধ্যে যদি কোনো ক্যাডমিয়াম থাকে সেই ক্যাডমিয়ামটা বাইরে বেরিয়ে আসবে। সো সনিকেট করার পর সেটা আবার সেন্ট্রিফিউগেশন করা হয়। সেন্ট্রিফিউগেশন করার পর সেখানকার সুপারনেটেন্টটা নেওয়া হয় এবং অ্যাটমিক অ্যাবজর্পশনের জন্য পাঠানো হয়। সিমিলার এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছিল ডেড সেলে। CD3 সেলটাকে ডেড করা হয়েছিল যাতে করে বোঝা যাবে যে আদৌ ইফ্লাক্স পাম্প সেখানে অপারেট হচ্ছে কি হচ্ছে না। তো এর জন্য কি হয়, CD3 সেল কিছু নেওয়া হয়, সেই CD3 সেলকে 1.5 ml এপেন্ড্রফ টিউব, এরকম একটা এপেন্ড্রফ টিউবের মধ্যে রেখে সেটাকে 70 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারের একটা জলের মধ্যে 2 মিনিট রাখা হয়। এতে করে ব্যাকটেরিয়ার সেলটা ইনট্যাক্ট থাকে, কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার যে প্রোটিনগুলো সেগুলো ডিনেচার করে যায়, ফলে ব্যাকটেরিয়ার ডেথ হয়, কিন্তু সেলের কোনো সেল শেপের কোনো চেঞ্জেস আসে না। এবার সেই হিট কিল সেলকে আবার আমরা 1 মিলিমোলার ক্যাডমিয়াম সাপ্লিমেন্টেড মিডিয়াতে ইনোকুলেট করি এবং 12 ঘন্টা ইনকিউবেশনে রাখা হয়। 12 ঘন্টা ইনকিউবেশনে রাখার পর এইখানে যে সমস্ত প্রসিডিওর ফলো করা হয়েছিল সেম প্রসিডিওর ফলো করা হয় ফর দ্য সিমিলার স্টাডিজ। নাও কামিং টু দ্য রেজাল্ট। সো এখানে এই ব্লু কালারের যে বারগুলো রয়েছে সেটা রিপ্রেজেন্ট করছে লিভিং সেলের ক্যাডমিয়াম কনসেন্ট্রেশন, আর যেগুলো অরেঞ্জ কালার রয়েছে সেটা হচ্ছে ডেড CD3 সেলের ক্যাডমিয়াম কনসেন্ট্রেশন। এতে করে দেখা যাচ্ছে যে ব্যাকটেরিয়া সুপারনেটেন্টে মানে এক্সট্রা সেলুলার মিলিয়ে সব থেকে বেশি ক্যাডমিয়াম কনসেন্ট্রেশন প্রেজেন্ট রয়েছে, যে রেজাল্টটা আমাদেরকে ইন্ডিকেট করছে যে ব্যাকটেরিয়া যে CHC-CBA পাম্প রয়েছে, সেই CHC-CBA পাম্প অপারেট হচ্ছে এবং সেলের মধ্যে যে সমস্ত ক্যাডমিয়াম রয়েছে সেই সমস্ত ক্যাডমিয়ামকে ব্যাকটেরিয়া এক্সট্রুড আউট করে বাইরের এনভায়রনমেন্টে পাঠিয়ে দিচ্ছে। সেল ওয়াল বাউন্ড, এখানে কিছু খুব কম পরিমাণে ক্যাডমিয়াম পাওয়া গেছে, যেটা ইন্ডিকেট করে যে ব্যাকটেরিয়া CD3 ব্যাকটেরিয়া সেলের আউটসাইডে কিছু ফাংশনাল গ্রুপ রয়েছে, যে ফাংশনাল গ্রুপগুলো ক্যাডমিয়ামকে অ্যাটাচ করতে হেল্প করে। কিছুটা বেশ খানিকটা পরিমাণে ইন্ট্রাসেলুলার ক্যাডমিয়াম পাওয়া গেছে, যেটা ইন্ডিকেট করছে যে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কিছু মেটাল চিলেটার প্রোটিন রয়েছে যেগুলো ক্যাডমিয়ামকে অ্যাটাচ করে রাখে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে, অ্যাটাচ করে রাখে প্রোটিনের মধ্যে, সাইটোপ্লাজমে রিলিজ হতে দেয় না। অন্যদিকে ডেড সেলের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সেল বাউন্ড ক্যাডমিয়ামের পরিমাণ অনেকটা বেশি। অ্যাকচুয়ালি কি হয়, ব্যাকটেরিয়ার সেল যদি ডেথ হয়ে যায় তাহলে ব্যাকটেরিয়ার সেলে যে আইসোইলেকট্রিক পয়েন্ট হচ্ছে পিএইচ এর এমন একটা কন্ডিশন যেখানে সেলের চার্জ 0 হয়ে যাবে। এবার যেহেতু এটা ডেড সেল, সেহেতু প্রোটিন ডিনেচার করে এবং কিছু পরিমাণ অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয় ব্যাকটেরিয়ার সেলের মধ্যে, আর ক্যাডমিয়াম পজিটিভ আয়ন। সুতরাং সেই এনভায়রনমেন্টে ব্যাকটেরিয়ার ডেড সেলের যে সেল ওয়ালের ফাংশনাল গ্রুপ, সেই ফাংশনাল গ্রুপের নেগেটিভ চার্জ হয়ে যাওয়ার জন্য সেখানে প্রচুর পরিমাণে ক্যাডমিয়াম অ্যাটাচ হয়। সো এখান থেকে জানা গেল যে actually 1 millimolar cadmium concentration is a huge cadmium concentration for bacteria. তো দেখা গেল যে যখন ক্যাডমিয়ামের কনসেন্ট্রেশন অনেক বেশি থাকে তখন ব্যাকটেরিয়া ইউজ করছে ইফ্লাক্স পাম্প। হিয়ার a question arise যে যখন ক্যাডমিয়ামের কনসেন্ট্রেশন বেশি থাকে তখন ব্যাকটেরিয়া ইফ্লাক্স পাম্প ইউজ করছে, কিন্তু এনভায়রনমেন্টে সবসময় যে হিউজ কনসেন্ট্রেশনে ক্যাডমিয়াম থাকবে তার তো কোনো মানে নেই। ক্যাডমিয়ামের কনসেন্ট্রেশন অনেক কমও থাকতে পারে। সুতরাং সেই যখন এনভায়রনমেন্টে ক্যাডমিয়ামের কনসেন্ট্রেশন অনেক কম থাকে তখন কি ব্যাকটেরিয়া সিমিলার ভাবে এই CHC-CBA পাম্প অপারেট করে না অন্য কোনো মেকানিজম ইউজ করে? তো সেটার জন্য আমরা দেখলাম যে বায়োফিল্ম প্রডিউস করছে কি করছে না। আমি কিভাবে বায়োফিল্ম করা যায় সে প্রসিডিওরের মধ্যে যাচ্ছি না, ইট ইজ কোয়াইট টাইম কনজিউমিং। সো ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমি এটা অ্যাকচুয়ালি বায়োফিল্ম কি সেটা দেখাতে চেয়েছি। এখানে বায়োফিল্ম ব্যাকটেরিয়া কিছু পলিস্যাকারাইড রিলিজ করে সেলের বাইরে, যেটা অ্যাকচুয়ালি একটা কভার টাইপের জিনিস তৈরি হয় ব্যাকটেরিয়ার সেলের চারিধারে। এটা ব্যাকটেরিয়াকে বাইরের যে কোনো স্ট্রেস এনভায়রনমেন্ট থেকে ব্যাকটেরিয়াকে রক্ষা করে। ডাজন্ট ম্যাটার দ্য স্ট্রেস এনভায়রনমেন্ট ইজ হেভি মেটাল, এটা হেভি মেটাল হতে পারে, টেম্পারেচার হতে পারে, নিউট্রিশন ডিপ্লিশন হতে পারে, এনিথিং। ইটস অ্যাকচুয়ালি সিট লাইক স্ট্রাকচার। এটা একটা কভার যেটা ব্যাকটেরিয়াকে বাইরের যে কোনো স্ট্রেস এনভায়রনমেন্ট থেকে রিলিজ করে, এবং বাইরের এনভায়রনমেন্ট যখন ফেভারেবল হয় তখন এই কভারটা ভেঙে ব্যাকটেরিয়া আবার এনভায়রনমেন্টে ফিরে আসে। নাও ডিরেক্টলি কামিং টু দ্য রেজাল্ট, এখানে দেখা যাচ্ছে যে আপ টু সার্টেন কনসেন্ট্রেশন অফ ক্যাডমিয়াম
বায়োফিল্ম কনসেন্ট্রেশন ইনক্রিজ হচ্ছে, কিন্তু তারপরেই আবার ডিক্রিজ হয়ে যাচ্ছে। তার মানে ক্যাডমিয়াম একটা সার্টেন কনসেন্ট্রেশন অবধি বায়োফিল্ম ব্যাকটেরিয়াকে প্রোটেক্টিভ মেকানিজম ব্যাকটেরিয়াকে প্রোটেক্ট করে, কিন্তু তারপর আর করতে পারে না। অ্যাকচুয়ালি যখন এনভায়রনমেন্টে ক্যাডমিয়াম বেশি থাকে তখন ক্যাডমিয়াম কিছু ওয়াটার চ্যানেল থাকে বায়োফিল্মের মধ্যে, যেগুলো বায়োফিল্মের মধ্যে যে ব্যাকটেরিয়ার সেল থাকে সেখানে নিউট্রিশন প্রোভাইড করে। এবার ক্যাডমিয়াম সেই যে ওয়াটার চ্যানেল, সেই ওয়াটার চ্যানেলগুলোকে ডিসরাপ্ট করে, যে কারণে বায়োফিল্ম ফর্ম হতে পারে না। সো after a certain threshold level, the concentration of biofilm gets decreased. So now এবার একটা কোশ্চেন অ্যারাইজ হয় যে ব্যাকটেরিয়া আয়তো দেখলাম যখন খুব বেশি কনসেন্ট্রেশন থাকছে তখন ব্যাকটেরিয়া সিজিএইচসি সিবিএ পাম্প অপারেট করছে, যখন কম কনসেন্ট্রেশনের ক্যাডমিয়াম থাকে তখন সেটা বায়োফিল্ম প্রডিউস করে। তো ব্যাকটেরিয়ার ক্যাডমিয়াম রেজিস্ট্যান্স মাল্টিমোডাল অর মোনোমোডাল, মানে ওয়েদার ক্যাডমিয়াম রেজিস্ট্যান্স শুধুমাত্র ক্যাডমিয়াম রেজিস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সিএইচসি সিবিএ পাম্পটাই কাজ করছে, না সিএইচসি সিবিএ পাম্পকে অপারেট করার জন্য আরো অন্যান্য প্রোটিন সেখানে এঙ্গেজ, সেটা দেখার জন্য আমরা একটা স্ট্রিং ডেটাবেস ফলো করি। স্ট্রিং ডেটাবেস একটা ডেটাবেস যেখানে হচ্ছে প্রোটিন নেটওয়ার্কিং হয়। একটা ব্যাকটেরিয়া সেলের মধ্যে যে সমস্ত প্রোটিন রয়েছে সে সমস্ত প্রোটিনগুলো নিজেদের মধ্যে কিভাবে ইন্টারকানেক্টেড এবং একটা প্রোটিনকে তার কার্য করার জন্য কিভাবে হেল্প করছে সেটা জানা যায় এই স্ট্রিং ডেটাবেস থেকে। সো স্ট্রিং ডেটাবেসের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এখানে এই যে সিজেসি সিবিএ পাম্প রয়েছে, এই প্রোটিনের সঙ্গে তিনটে সেট অফ প্রোটিন জড়িত। একটা ইয়েলো কালারের একটা ক্লাস্টার তৈরি হয়েছে, রেড কালারের একটা ক্লাস্টার তৈরি হয়েছে, ব্লু কালারের একটা ক্লাস্টার তৈরি হয়েছে। সো এই ইয়েলো কালারের যে ক্লাস্টার, সেই ইয়েলো কালারের ক্লাস্টারটা সরাসরি যুক্ত বায়োফিল্ম প্রোডাকশনের জন্য, আর এখানকার মেন প্রোটিন হচ্ছে বিএফএমআর, বায়োফিল্ম ম্যাচুরেশন রেগুলেটর। এই প্রোটিনটা মেন ভূমিকা পালন করে বায়োফিল্ম যে কোনো এনভায়রনমেন্টে বায়োফিল্ম প্রোডাকশনের জন্য। PA2523, PA2524 এটা হচ্ছে সিজেসি আর সিজেসি এস নামে দুটো প্রোটিন, যেটা হচ্ছে টু সিস্টেম কম্পোনেন্ট সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন। এই দুটো প্রোটিন অ্যাকচুয়ালি সিজেসি সিবিএ পাম্পকে অন হতে হেল্প করে। এরাই মেইনলি সিগন্যাল পাঠায় সিজেসি সিবিএ পাম্পকে যে ক্যাডমিয়াম এনভায়রনমেন্টে অন হওয়ার জন্য। আর PA3689 আর PA3690 এটা ক্যাড এ আর ক্যাড আর প্রোটিন। এরা জেনারেলি কি করে, এরা জেনারেলি যে ব্যাকটেরিয়ার সেল থেকে কিছু ক্যাডমিয়ামকে পেরিপ্লাজমিক স্পেসে পাঠিয়ে দেয়। না, হোয়াট ইজ পেরিপ্লাজমিক স্পেস? পেরিপ্লাজমিক স্পেস হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার দুটো সেল মেমব্রেন থাকে, সেল আউটার মেমব্রেন অ্যান্ড সেল ইনার মেমব্রেন। এই দুটো মেমব্রেনের মধ্যখানে যে জায়গাটা, সেই জায়গাটাকে বলা হয় পেরিপ্লাজমিক স্পেস। সো এই দুটো প্রোটিন যখন সেলের মধ্যে ক্যাডমিয়াম থাকে, সেই ক্যাডমিয়ামকে এক্সট্রুড আউট করে পেরিপ্লাজমে। আর সিএইচসি সিবিএ পাম্প সাইটোসলের এবং পেরিপ্লাজমিক স্পেসের যে ক্যাডমিয়াম থাকে, সেই ক্যাডমিয়ামকে এক্সট্রুড আউট করে এনভায়রনমেন্টে। সাইটোস্কেপ বলে একটা সফটওয়্যার আছে, যেটা এগেন একটা প্রোটিন নেটওয়ার্কিং সফটওয়্যার। এটা আমাদেরকে এগেন প্রুফ করে যে স্ট্রিং ডেটাবেসে যে রেজাল্ট আমরা পেয়েছি সেই রেজাল্টটাকে ফার্দার ভ্যালিডেট করে। এখান থেকে কি জানা যায়? এখান থেকে জানা যায় যে একটা হায়ারার্কিয়াল রেগুলেটরি মেকানিজম ওয়ার্ক করছে ক্যাডমিয়াম রেজিস্ট্যান্সের পেছনে। আর এই যে বিএফএমআর প্রোটিন শুধুমাত্র যে বায়োফিল্ম প্রোডাকশন করে তাই না, এটা অ্যাক্টিভলি সিজেসি আর এবং সিজেসি এস কেও অ্যাক্টিভ করতে হেল্প করে। সুতরাং ক্যাডমিয়াম রেজিস্ট্যান্সের পেছনে একটা ইন্ট্রিকেট রেগুলেটরি মেকানিজম চলে, যেটার সেন্ট্রাল হাব হচ্ছে বিএফএমআর। সুতরাং এই সমস্ত ডেটা থেকে আমরা একটা ক্যাডমিয়াম রেজিস্ট্যান্সের হাইপোথেটিক্যাল মডেল তৈরি করি, যেখানে দুটো কন্ডিশন রয়েছে, কন্ডিশন এ এবং কন্ডিশন বি। কন্ডিশন এ হচ্ছে এমন একটা এনভায়রনমেন্ট যেখানে কনসেন্ট্রেশন অফ ক্যাডমিয়াম অনেক কম। এই যে ছোট ছোট গোলগুলো দেখা যাচ্ছে, এগুলো হচ্ছে ক্যাডমিয়াম আয়ন এনভায়রনমেন্টে। সুতরাং এখানে ক্যাডমিয়াম আয়ন প্রচন্ড কম। সেই কম থাকার জন্য ব্যাকটেরিয়া প্রডিউস করছে বায়োফিল্ম। এই মেঘের মতো স্ট্রাকচারটা এটা রিপ্রেজেন্ট করছে বায়োফিল্মকে। তো জেনারেলি কি হয়, এই যে বিএফএমআর সিজেসি সিবিএ যে জিন রয়েছে, এটা একটা অপেরন সিস্টেম। এই অপেরন সিস্টেমের
প্রতিটা অপারেন্ট সিস্টেমের একটা প্রোমোটার রিজিয়ন থাকে, যে প্রোমোটার রিজিয়নে একটা প্রোটিন এসে বাইন্ড হয়, তারপরই এই বাকি যে জিনগুলো সেই জিনগুলো অ্যাক্টিভ হয়। তো যখন ক্যাডমিয়াম কনসেন্ট্রেশন এনভায়রনমেন্টে অনেক কম, তখন বিএফএমআর বলে যে প্রোটিনটা, সেই প্রোটিনটা এই সিজেডসি সিবিএ জিনের যে অপারেটর প্রোমোটার রয়েছে, সেই প্রোমোটার রিজিয়নে বাইন্ড করে থাকে। বিএফএমআর এর কাজ হচ্ছে বায়োফিল্ম প্রডিউস করা। সুতরাং বিএফএমআর যতক্ষণ এখানে বাইন্ড হয়ে রয়েছে, অন্য কোনো প্রোটিন এখানে বাইন্ড হতে পারবে না। এবং সিজেডসি সিবিএ পাম্পকে অপারেট করার জন্য সিজেডসি আর বলে যে প্রোটিনটা আছে, সেই প্রোটিনটাকে এখানে বাইন্ড হওয়া ম্যান্ডেটরি। কিন্তু যেহেতু এখানে বিএফএমআর বাইন্ড হয়ে আছে, এটা কোনোভাবে এখানে বাইন্ড হতে পারছে না। অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স সিজেডসি সিবিএ পাম্প ওপেন হচ্ছে না এবং প্রচুর পরিমাণে বায়োফিল্ম প্রডিউস হচ্ছে ক্যাডমিয়ামের হার্স এফেক্ট থেকে বাঁচার জন্য। এবার সাপোজ এনভায়রনমেন্টে প্রচুর পরিমাণে ক্যাডমিয়াম চলে এলো, কন্ডিশন বি। প্রচুর পরিমাণে ক্যাডমিয়াম চলে এলে কি হবে, ব্যাকটেরিয়ার যে সেল ওয়ালে যে ফাংশনাল গ্রুপগুলো থাকে, সেই ফাংশনাল গ্রুপগুলো অ্যাক্টিভ হয়ে যায় এবং ক্যাডমিয়ামের সাথে বাইন্ড হয়, যাতে করে ক্যাডমিয়াম ব্যাকটেরিয়ার সেলের মধ্যে এন্ট্রি করতে না পারে। প্লাস সেল ওয়ালে কার্বনিক অ্যানহাইড্রাস বলে একটা প্রোটিন থাকে, যে প্রোটিনটা সেল ওয়ালকে একটু মডিফাই করে দেয় যাতে করে ক্যাডমিয়াম প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু যখন কনসেন্ট্রেশন অত্যাধিক বেশি হয়ে যায়, তখন ডিফারেন্ট, যে আমি প্রথমেই যে স্লাইডে দেখিয়েছিলাম যে ডিফারেন্ট ডাইভ্যালেন্ট আয়নের ট্রান্সপোর্টার, সেই ট্রান্সপোর্টারের মাধ্যমে ক্যাডমিয়াম সেলের মধ্যে ঢুকে যায়। সেলের মধ্যে যখনই ক্যাডমিয়াম ঢোকে, তখন এই যে ক্যাড এআর সিস্টেম আর সিজেডসি আর সিজেডসি এস সিস্টেমটা অ্যাক্টিভ হয়। এবং কি হয়, বিএফএমএস বলে একটা প্রোটিন আছে, যে প্রোটিনটা বিএফএমআর এর গায়ে একটা ফসফেট লাগিয়ে দেয়, একে ফসফোরাইলেট করে। এবার বিএফএমআর এর গায়ে ফসফেট লেগে গেলেই বিএফএমআর এর যে ডিএনএ বাইন্ডিং অ্যাফিনিটি, সেই অ্যাফিনিটিটা ডিক্রিজ হয়, এর ফলে বিএফএমআর এখান থেকে সরে যায়। এবার বিএফএমআর এই প্রোমোটার রিজিয়ন থেকে সরে যাওয়া মাত্রই বিএফএমআর এর যে বিএফএমআর ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যায়, ফলে নতুন করে বায়োফিল্ম প্রডিউস করতে পারে না। ইতিমধ্যে সিজেডসি এস ফসফোরাইলেট করে একটা ফসফেট লাগিয়ে দেয় সিজেডসি আর এর গায়ে, এবং এখানে বিএফএমআর যেহেতু সরে গেছে, এই জায়গাটা ভ্যাকান্ট হয়ে যায়। সিজেডসি আর সঙ্গে সঙ্গে এখানে গিয়ে বিএফএমআর এর জায়গায় গিয়ে বসে পড়ে এবং সিজেডসি সিবিএ পাম্পকে ওপেন করে। অন্যদিকে ক্যাড এয়ার সিস্টেম যেটা ওপেন ছিল, সেটা সাইটোপ্লাজমিক কিছু ক্যাডমিয়ামকে পেরিপ্লাজমে ট্রান্সফার করে দেয়। এবং সিএইচসি সিবিএ পাম্প যেহেতু এখন অপারেট হচ্ছে, সুতরাং সিএইচসি সিবিএ পাম্প সেলের মধ্যে যে সমস্ত ক্যাডমিয়াম রয়েছে প্লাস পেরিপ্লাজমিক স্পেসে যে সমস্ত ক্যাডমিয়াম রয়েছে, সে সমস্ত ক্যাডমিয়ামকে অ্যাকসেপ্ট করে এবং সেলের বাইরে বের করে দেয়। এর মাধ্যমে এই প্রসিজিওরে হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া যখন এনভায়রনমেন্টে প্রচুর পরিমাণে ক্যাডমিয়াম থাকে, তখন সিএইচসি সিবিএ পাম্প অপারেট করে নিজেকে ক্যাডমিয়ামের হার্স এফেক্ট থেকে ক্যাডমিয়ামের হার্স এফেক্টকে মিটিগেট করে। তো এটা এখন হাইপোথেটিক্যাল মডেলে রয়েছে। দ্য ওয়ার্ক ইজ গোয়িং অন। অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সক্রিপ্টম প্রোটিওম ডেটা দরকার, যেটার মাধ্যমে বোঝা যাবে যে কোন অ্যাকচুয়ালি কম ক্যাডমিয়াম কনসেন্ট্রেশনে এবং বেশি ক্যাডমিয়াম কনসেন্ট্রেশনে কোন কোন প্রোটিন অ্যাক্টিভ হচ্ছে বা কোন কোন প্রোটিন অ্যাক্টিভ হচ্ছে না, সেইগুলো জানা যাবে। ট্রান্সক্রিপ্টম প্রোটিওম এই সমস্ত রেজাল্টগুলো এলে কাজ চলছে, খুব শীঘ্রই আমরা এই হাইপোথেটিক্যাল মডেলটাকে প্রুফ করব। সো দ্যাটস অল ফ্রম মাই সাইড। থ্যাংকস ফর ইউর পেশেন্স শেয়ারিং। Thank you, Soumya, for such a nice presentation. We are now done with all three presentations. Now the floor is open to question, clarification, and suggestion. We would go speaker by speaker. If there is any question for Professor Vivekananda Mandal, please raise. Is there any question for Vivekananda? If there is no question, shall we move to the next presenter? If there is any question for Anushri Das, please kindly raise those questions. If there is any clarification, that can also be said.
No question for Anushri Das? Okay, then we move to the next presenter. Audience, please raise your question or clarification for Soumya. Am I audible? Yes, sir, you are audible. It seems there is no question. Shall we then end the presentation, end the session? বিবেকানন্দ আপনি আসছেন? হ্যাঁ আছি আছি আচ্ছা, তাহলে আমরা কি এটা কনক্লুড করবো? হ্যাঁ নিশ্চিত ওকে সো থ্যাংক ইউ করে আমাদের On behalf of the organizing committee, I extend my heartfelt thanks to all of you for being part of today's engaging session of our World Environmental Day 2025 celebration. We were honored to hear from three outstanding speakers who brought diverse yet deeply interconnected perspectives up to the table. Professor Vivekananda Mandal enlightened us on the alarming presence of xenobiotics in our environment and their harmful impact on plant and animal health, while also offering thoughtful mitigation strategies. Anushri Das helped us understand how green crimes are not just ecological issues, but deeply rooted sociological problems, and how the very idea of progress must be re-evaluated in the face of environmental degradation. Soumya Chatterjee took us through the fascinating world of cadmium-resistant bacteria and how exploring their genetic mechanism may lead us to innovative solutions for toxic pollution control. Each talk today has reminded us that environmental challenges are multidimensional, scientific, social, and ethical, and so must be our responses. As we conclude today's session, let us take forward not just the knowledge, but also a renewed sense of responsibility, because the spirit of World Environmental Day is not limited to just one day or one event. It is a continuous commitment to protect, restore, and live in harmony with nature. A big thank you to our distinguished speakers, our enthusiastic audience, and everyone who worked behind the scenes. Thank you and take care. থ্যাংক ইউ With this, I'm ending this session. ওকে Thank you. Thank you all.